Hi, good afternoon. Welcome to our Sunday meeting. I'm sorry that we could not have the meeting last time because we had subcommittee meetings. Today we have an interesting program, but for the people who just joining, just to explain what LEAD is about, it's actually Sri Lankans trying to work for Sri Lankans. And we just follow learning, educate, then assess using that knowledge to decide. So that's basically an ideology. That's what means LEADS. And we are registered as an education charity in Sri Lanka. So anybody who is following LEADS as a principle can help us or join us as an individual or a group or as a party, whatever. Initial mission we plan is for 3 years. If it's going well, we will continue for 10 years, but automatically it is all at the 10 years. And we don't disclose who is supporting us, who are with us. That is our policy. But however, any of the members can disclose themselves as they are helping lead. So we are trying to safeguard privacy needs. And all the information in relation to the members is locked. So there's no access to it. Now, the week before, we discussed how can Sri Lanka recover. And we had very interesting points. But then following the discussion, I received a comment from one of the members. I thought I'll share it anonymously so we will know where we are. Now, this person said, present is a deliberate man-made disaster. To me, the first option is for the creators to leave. Even today, these crooks are interested in collecting dollar commissions. Ships are held up in the port deliberately to collect the commissions from fines. See the sad situation if it's true. And people and forces are fighting each other and the politicians are enjoying. Really sad. So it's a comment that I received from one of our members. So our missions are to reduce wastage, mainly corruption, increase productivity, and research and innovation, which we haven't even touched on research and innovation yet, because we are dealing with the other issues at the moment. We also, just to update of what's happening at the moment, we launched a petition with 10 items to asking for a referendum to include these 9 items in our constitution. And those items are to promote a liberal democracy and promote peace and unity. And if you can look at it, and if you can sign it, that will be great. That will be great help. At the moment of the numbers of signatures we received, more than 90% people have approved all 9 items. So which is a very good start for us. So the last item on that is to abolish presidency. Even that has received more than 90% signatures at the moment. Again, the information about your submissions are completely locked. There's only one person who has access to this, any data about who has signed these documents. So I also don't know exact numbers at the moment. So then we went on proposed starting a food brand project. And since our last subcommittee meeting last week, we are making some progress to have food banks in every town, if possible, as we go. But we are starting in Maguna area at the moment. And recipients to be registered in an online database. And that's begun at the moment as well. And we will try to collect the donations again, depending on the local coordinators' wishes, and then use the temples and churches and mosques and schools on Sundays to support these programs. So I invite, if possible, so if anybody who wants to get involved, start a similar project in your area, please write to us at admin@srilankaleads.com, and then we can get it started.
So in this case, I'm actually inviting Anuradha and Ajanta, who's been directly involved in many ways in this project that is starting in Magona area. Are they there? Anuradha, are you around? Or Ajanta, are you around? Yeah, I'm here, Dr. Chula. Yeah, you both can just give a brief account about what's happening in relation to food banks. Sure, I think Mr. Ajanta can and go first, then I'll follow. I'll stop share for the minute so we can see you. Sir, මම ඉන්නවා. Oh, කතා කරන්න. ෆුඩ් බැංක් ප්‍රොජෙක්ට් එක ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න මේ ඔක්කොටම දැනගන්න මොනවද කියලා තියෙන්නේ දැනට කියලා. සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා සියලු දෙනාටම. අපි සාමාන්‍ය පරිදි අපිට විදුලිය නැතුව ඉන්නේ නිසා වෙනස් ක්‍රමයකින් ඉන්නේ නිසා සමා වෙන්න ඕන හිතපෙටිය පොඩි දෝෂ තියෙනවා සම්බන්ධතාවයේ. සියලු දෙනාටම ස්තුතියි. මම හිතන්නේ ડોક્ટર චූලා කිව්වා වගේ අපි මේ සාකච්ඡාව අරගලේ සමග තමයි ආවේ. අපි අරගලේ යෙදෙනකොට ඒ සාකච්ඡාවේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට අපි තීරණ කීපයක් ගත්තා. ඒකේ විශේෂයෙන් ෆුඩ් බැංක් ප්‍රොජෙක්ට් එක අපි ක්‍රියාත්මක කරන්න කණ්ඩායමක් විදියට සාකච්ඡාවක් කරා Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ. ඉන් පස්සේ අපි දැන් අවස්ථා 3-4කදීම කණ්ඩායමක් විදියට මේ එකතු වුණා. මේ වෙනකොට ස්ථාන කීපයකදී ඒකදී අපි තීරණ ගණනාවක් ගත්ත මේක කරන්නේ කොහොමද කියන එක හොයලා බලන්න. ඒ වගේම අපි ස්ථාන 3ක් නම් කරගෙන මග්ගොන් ශාන්ත මරියා විද්‍යාලයේ මූලික කරන් ඒකේ පළවෙනි පියවර ආරම්භ කරනවා කියලා කරා. ඒකදී අපි මුලින්ම කරපු දේ තමයි Facebook මගින් සාමාන්‍ය පෝස්ට් එකක් දාලා අපි බැලුවා මේකේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා පොඩ්ඩක් ටෙස්ට් කරලා. විශේෂයෙන් අපි කියනකොට පොඩ මුට්ටිය දාලා බලනවා වගේ පොඩි දෙයක් කිස් කන්ටැක්ට් එකක් නැතුව සාමාන්‍ය Facebook කරා අපේ හිතමිතුරන්ට. ඊට පස්සේ අපි මම හිතන්නේ මේක ෂෙයා කරලා නැහැ මේ පෝස්ට් එක. අපේ කන්ටැක්ට් නම්බර්ස් එක්ක අපි කරන කණ්ඩායම දෙවෙනි පෝස්ට් එක හදලා මේ වෙනකොට අද දවසේ දෙවෙනි පෝස්ට් එක හදලා අපි ෂෙයා කරමින් ඉන්නවා. එතකොට අපිට දැනට අපි මේක ඊට අමතරව ඔබතුමාලාගේ පැත්ත සම්බන්ධීකරණයෙන් අපි ඇප් එකක් නිර්මාණය කරගන්න. විශේෂයෙන් මේක විනිවිද භාවයෙන් කොහොමද කරන්න කියන එක ලංකාවේ මෙවැනි කටයුතු කරද්දී පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒ තමයි කොහොමද මේක මේ වගේ විවිධ ආයතන නිවැරදිම පුද්ගලයෝ ගාට යනවද කියන එක. එතනදී අපි විශේෂයෙන් සම්බන්ධ කරගත්තා ග්‍රාම සේවක නිලධාරිතුමිය, ඒ වගේම පෞල් සෞඛ්‍ය සේවිකාව කියන අයව විශේෂයෙන් මේ ගැබිනි මවුරු සම්බන්ධ ඩීටේල්ස් ගන්න. ඇත්තටම දැන් මම අර කිව්වා වගේ අපේ පළවෙනි මේ දැන්වීමට හොඳ ප්‍රතිචාර දැනට ලැබිලා තිනවා. මම හිතන්නේ ડોક્ટર චූලා කවුරුත් දන්නේ අද තමයි මම මේ ඒ තොරතුරු ටික නිවැරදි වශයෙන් කියන්නේ. එකක් තමයි අපි ඇත්තටම මේ පණිවිඩෙත් එක්ක අපිට අවශ්‍ය වුණ එක කණ්ඩායමකට දෙන්න උදව්වක්. මම මේ කියන්නේ තනි පුද්ගලයෙකුට මේක පළවෙනි ක්‍රියාව මම හිතන්නේ අපේ බ්‍රිජට් ප්‍රනාන්දු කියලා අපි ඒක තෝරලා දුන්නා. මොකද අපි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ඉඳපු නිසා අපිට ග්‍රාම සේවක හරහා හොයාගන්න පුළුවන් වුණා ආබාධිත පවුලක්. උපතින්ම කකුලක් නැහැ මේ අයගේ. අනිත් සහෝදරයාත් ආබාධිතයි, අවිවාහක ගෙදරක ඉන්න පුද්ගලයෝ දෙන්නේ. ඉතින් ඔවුන් දෙදෙනාට මම හිතන්නේ රුපියල් 25000ක විතර සම්පූර්ණ විශාල වියලි සලාකයක් අපිට දෙන්න පුළුවන් වුණා. ඇත්තටම අපි එතන සම්බන්ධීකරණය විතරයි කරේ. මම ගියා. නමුත් එතනදී ඒ අදාළ පාර්ශවයේ තමයි මග්ගොන් ප්‍රදේශ ව්‍යාපාරිකයෙක්. ඔහුට මම හිතන්නේ ඒක ඕනෝනේ පෞද්ගලික මට්ටමේ ඔහුගේ පියා වෙනුවෙන් යමක් කරන්න කියලා මේ මොහොතේ. ඒ නිසා ඒක सिद्ध කරා. ඉතින් ඒ අය ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වුණා අපිට. මම හිතන්නේ ජීවිත කාලෙට විශාල මේ වගේ ලැබිච්ච දෙයක් කියලා. මේ තියෙන තත්වෙත් එක්ක උන් සාමාන්‍යයෙන් කන්නේ බොන්නේ අපිට කිව්වේ අහල පහලින් ලැබෙන හොදි මාළු ටිකක් එකතු කරගෙන බත් ටිකක් හොයලා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ මේ වැඩේ විදියට තමයි ඒක පළවෙනි වැඩේ උනේ. බ්‍රිජට් ප්‍රනාන්දු කියන අයට මග්ගොන් ප්‍රදේශයේ ඒ පළවෙනි එක අපි ලබා දුන්නා. නමුත් අපි මේක ක්‍රියාවලියක් විදියට ඇප් එක හරහා ලිඛිතව ඒක ආරම්භ කරේ නෑ. ඒකම ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න ෂේන් ප්‍රනාන්දු කියලා අපි කණ්ඩායම අතර මිසක් එළියෝගේ නම කිසිම තැනක සඳහන් කරන්න එපා කිව්වා. ඔහු ලෑස්ති රුපියල් 75ක වටිනාකමක් ඔහුගේ යෝජනාව තිබුණේ වටිනාකමින් උදේ දරුවන්ට පාසලට ළමයි 50කට පමණ උදේ ආහාර වේල දෙන්න. මොකද අපි පාසලේ දරුවන්ගේ පෝෂණ තත්ත්වය සහ ගැටලු
මේ ටිකේ සාකච්ඡා කරපු නිසා ඌ අපි අඳුරන්නේ නැහැ. අපිට කතා කරලා හඳුනා ගනිමින් තමයි මේ කටයුත්ත කරේ. ඌ කැමති තවත් පාසල් කීපයක මේ කටයුත්ත කරන්න. ඒ වගේම තවත් කෙනෙක් අපිට කතා කරලා කිව්වා මේ දවස්වල ගොවියෝ ඉලෝලු වීසි කරන තත්ත්වයක තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔහුට පුංචි උදව්වක් කරන්න පුළුවන්. ඒ ගොවියාගෙන් ඍජුව එළවලු මිලදී අරගෙන පවුල් ගණනාවකට දෙන්න කියලා. එතකොට අපිට පුද්ගලයෝ විදියට සම්බන්ධ වෙන මේ ක්‍රියාවලිය තුන මීට වඩා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා දැන් මේක ඊළඟ පෝස්ට් එක ෂෙයා කිරීමත් එක්ක යම් උදව්වක් උපකාරයක් අරගෙන මේක ලැබිය යුතු නිශ්චිත තැනට දෙන්න. ඒ වගේම අපිට මම හිතන්නේ එදා අපි පැයක් එකමාරක් විතර මිස්ටර් මර්වින් සම්බන්ධ වුණා. ඇප් එක පිළිබඳව අපිට හඳුන්වා දීමක් කරා. ඒකෙදි ඒක ප්‍රායෝගිකව මම හිතන්නේ ඉස්සරහට හොඳ ක්‍රමයක් කියලා හිතනවා. ටිකක් මේ කටයුත්ත වර්ධනය වුණාට පස්සේ මේක තමයි தત્ත්වේ. ඒ අවසාන වශයෙන් මම කියන්න ඕන මේ සියලු තත්වයන් තුළ අපි මේක ඍණාත්මකව නෙමෙයි කතා කරන්නේ නෙගටිව් මයින්ඩ් එකකින් නෙමෙයි. නමුත් අපි මේ මොහොත වෙනකොට මේ ලොකු ගැටලුවකට මුහුණ දෙමින් ඉන්නවා. මේ අපි ඉන්න කණ්ඩායම වුණත් පැය ගාණක් සමහරවිට දවස් දෙක තුන තෙල් පොලිමේ ඉන්න වෙලා තියෙනවා අපිට මේ තෙල් ටිකක් ගහගෙන යන්න. දැන් පහුගිය දවස්වල මම සේවස්ථාන බස් එකේ පයින් ගිහිල්ලා මේ බයිසිකලයක් හෝ ෆුට් සයිකල් එකකින් හරි ගමන ආරම්භ කරන්න වැඩ කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. සමහරව අපේ ඇත්තටම මේ අපේ සාකච්ඡාවට මේ කාලවිල ප්‍රදේශයේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 12ක් විතර දුරින් තමයි ෆුට් සයිකලේ ආවේ අපේ සමහර මහත්තයා. ඉතින් මේ විදිහට ඒකම අපිට මේ වගේ ගැටලු කීපයක් තියෙනවා. ඒ සමගම අපිට ලැබිච්ච ප්‍රතිචාරය තමයි මේ වෙනකොට ලංකාවේ අපි බහුතරයකට පුංචි උදව්වක් කරනව ඇරෙන්න ඇත්තටම එහෙම උදව් කරපු කණ්ඩායම් වලට තවත් කෙනෙකුට උදව් කරන්න කිරීමට මහා පහසුතාවයක් තියෙනවා. අපි හිතනවා යම් ප්‍රමාණයකට අපිට විශේෂයෙන් මේ විදේශ මිත්‍ර මිත්‍රියෝ යම් උදව්වක් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට කරයි කියලා. ඒකම දැන් මේක ඔබතුමාලගේ මම කියන එක ඇහුන්නේ නැහැ මම හිතන මයික් එක වහලා දැන් ඇහෙනවා කියලා මම හිතනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන් මේ අරගලයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා වැඩ කටයුතු කරපුවා දැන් අද අපි මෙතනදී සම්බන්ධ වෙනවා ડોક્ટર චෝලා මේ දුලිප් මල්ලිමක් දැන් හොරන ඔහුත් මෙවැනි පොදු කටයුතු වල ආහාර නිෂ්පාදනයේ විවිධ කටයුතු වල යෙදෙන කෙනෙක්. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා එහෙම මම හිතන්නේ අනුරුද්ධ මේ අජන්ත කට් ඔෆ් වුණා මම හිතන්නේ. මේ අනුරුද්ධ ඉන්නවද? අනුරුද්ධට කතා කරන්න පුළුවන්ද? Yeah, Dr. Chola, I'm here. Oh, if you want to introduce yourself, that is fine, but I don't want to do that. Yeah? Sure, that's all right. So my involvement, I basically started last Sunday. So then I'll be very much working on the database side of for the food project. So we had as Mr. Ajanta said, we had a good meeting last Wednesday to go through some of the concept that we've been looking at. So has got quite good feedback. Especially I wanted to validate with the people who are in the field, because this should be usable at the point of the field itself. Otherwise, no point like we develop a bulky system which nobody uses. So got some really good initial feedback. So the next step which I see is that within this week I'm hoping to finalize the basic concept, and hopefully I can do a quick presentation for whoever interested, and then hoping to do that by coming week. And I'll have to look at to talk to few suppliers and to get an understanding of how much cost of will be there to develop as well as operate. So trying to get that away as quickly as possible, and we'll present to the rest of the team. And then yeah, that's the plan for the moment. And after that, so we'll try to get this available for the field team as quickly as possible. අනුරුද්ධ බොහොම ස්තුතියි මේ අනුරුද්ධ කතා කරලා කිව්වේ මේ ඇත්තටම මේ අපි දැන් මොන හරි දෙයක් කරනවා නම් ඒවයි අර කොච්චර අවශ්‍ය වෙනවද data එකතු කරගන්න විදිහේ IT system එකක් හදන එක තමයි අනුරුද්ධයි මර්වින් එකතු වෙලා කරන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ තනතුරු මේ වෙලාවේ කිව්වේ නැතුණාට ඒගොල්ලෝ ලොකු හැකියාවක් තියෙන අය.
මේක කරලා දෙන්න. ඉතින් ඒක ඒගොල්ලෝ වොලන්ටරිලිව කරලා දෙනවා. ඒකට අපි හැමෝම බොහොම ස්තුති වෙන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් මේ වගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඉස්සරහට යන්න බෑ. අනිත් එක මේ හැමෝම එකතු වෙන නිසා තමයි මේක කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් අපි දැන් ගොඩක් වෙලාවට අර හැමෝගෙම එක්ස්පර්ටීස් එක එකතු වෙන නිසා තමයි මේ වගේ අපිට සක්සස්ෆුලි ඉක්මනට වැඩක් කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක දැන් ඕගලන්ට තේරෙනවා ඇති මේ කොහොමද අපි මේක කරගෙන යන්නේ කියලා. එතකොට මම හිතන්නේ අජන්ත කනෙක්ට් වුණාද දන්නේ අජන්ත කනෙක්ට් වුණාද? ඔව් අජන්ත කනෙක්ට් වුණා වගේ මම කරගෙන යන්නම්. ඊට පස්සේ දැන් අපි ෆුඩ් බැංක් ප්‍රොජෙක්ට් එක ගැන කතා කරා. දැන් එතකොට දැන් තව අපේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරගෙන යනවා. දැන් මේකේ මේ අපි ස්ටෝව්ස් වලට දැන් අර ලෝකලි හදන ස්ටෝව්ස් වලට මේ ගල් අඟුරු හදන්නේ කොහොමද කියලා ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න. ඒකට දැන් අඩිතාලම දාලා ඉවරයි. ඒකේ විස්තර මේ අජන්තගෙන් අහගන්න තමයි මම බලාගෙන හිටියේ. අද දැන් මේ වෙලාවේ කනෙක්ට් නැති හින්දා ඒක අපිට ලබන සැරේ කරන්න පුළුවන්. ඒකේ වැඩ දැනට පටන් අරලා කෙරීගෙන යනවා. ඉතින් ඒක නිසාම තව ඉතින් ඔයගලන්ට අපි කියන්නේ තව කැමති වෙනවනම් වැඩිම ප්‍රොපෝසල්ස් තියෙනවා නම් young අයලා young children 5 to 10 year අයට උගන්වන්න පුළුවන් දේවල්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය humanity ගැන උගන්වන්න පුළුවන්, diversity ගැන, tolerance, safety ගැන ඒ වගේ sharing, ඒ වගේ දේවල් වැදගත්කම් උගන්වන්න පුළුවන් පොඩි වීඩියෝස් හරි මොනවා හරි හදන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතන්න ඕනේ. ඇත්තටම මේ වගේ වෙලාවේ මේ ඉස්කෝලේ වහල් තියෙන වෙලාවෙත් අපේ අය ඉස්කෝලේ අරලා තියාගන්න මේ වැඩ කරන ටීචර්ස්ලා තින්නවා. ඒගොල්ලන් ගැන අපි බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙන්නත් ඕනේ. එතකොට මේ පින්තූරේ මම මේ පෙන්වුවේ මේ ළඟදී මට ලැබුණු පින්තූරයක් මේ තියෙන වෙලාවේ හැටියට මේ දැන් මේ බෝඩ් එක අලගෙන මේ ළමයි දැන් ඒගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන් දේ අනිත් අයට දෙන්න මේ පින්තූරේ තියෙන්නේ. මේක it's a very wonderful. ඒක wonderful teachers donation. මේක donation එකේ value එක තමයි පෙන්නන්නේ. ඒ වුණාට දැන් ලංකාවේ තියෙන සිටුේෂන් එක හැටියට ඒ කියන්නේ ගොඩක් අමාරු හැමෝන්ටම හැමදේම දී ගන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇතුළත මේකට මම යෝජනාවක් කරනවා මේ වගේ බෝඩ් එකකුත් මේකට දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කරුණාකර මට ආපසු පොත් දෙකක් ලබා දිය හැකිද? ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නැති අවශ්‍ය දෙයක් වෙන කාගේ හරි තියෙනවා නම් ඒක දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මට දැන් පොත් 6ක් තියෙනවා නම් 4යි නම් මට ඕනේ දෙකක් මේ ළමයින්ට ආපහු දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ ක්‍රමයක්. ඒ කියන්නේ බ්‍රිලියන්ට්. එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒක ඩොනේෂන් එකක් ටීච් කරනවා. එයාගම ටීචර්ස් ෂෙයාරින්. ඉතින් මේ වගේ ඒ කියන්නේ මේ දානයක් දෙන ගමන් Tamanට ලබා දෙයක් එක්ස්චේන්ජ් කරගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා නම් ඊටත් වඩා හොඳයි. එතකොට අපිට දැන් මෙච්චර ලොකු අමාරු සත්‍යයක් ඇතුළත ලංකාවේ ඇතුලේ ජීවත් වෙන්න ක්‍රමයක් කොහොම හරි හදාගන්න පුළුවන් වෙයි ඒ විදිහට යනවනම්. එතකොට learn to give and take කියන තමයි මේකේ මේ ප්‍රින්සිපල් එක. එහෙම වුණොත් අපිට මේට වඩා ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් වෙයි. මම මේ දැන් මේ ස්ලයිඩ් එක මේ දැන් මාස 2-3කට විතර ඉස්සෙල්ලා අපි කතා කරනකොට ඩිස්ක්‍රයිබ් කරපු ස්ලයිඩ් එකක් අපේ ඉකොනොමි එක ගැන. මොකද අපේ ඉකොනොමි එකට වෙලා තියෙන්නේ අපි ලෝන්ස් අරගෙන තියෙනවා. අපේ ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක වැඩි වෙන්න අපි වැඩ කරලා නැහැ. අපි උගන්වන්න තරම මේ මදි යුනිවර්සිටි එකේ 10%ක් අඩුවට තමයි ළමයින්ට උගන්වලා තියෙන්නේ. 90%කට ළමයින්ට යුනිවර්සිටි ප්ලේසස් තිබිලා නැහැ. එතකොට මේ හැම දෙයකටම මේ ගවර්න්මන්ට් ලෝන් ගන්න හැම දෙයකටම මේ වැඩ කරන මිනිස්සු තමයි මේකට ගෙවන්නේ කියන එක තමයි කිව්වේ. ඒ වුණාට දැන් මේ ඉකොනොමික් ක්‍රයිසිස් එක ඇවිල්ලා දැන් වෙලා තියෙන දේ පොඩ්ඩක් මම සමරයිස් කරන්න හිතුවා. මේකේ more loans. Now we are taking more loans from IMF. ඒක තමයි අපේ දැන් කරන් තියෙන එකම වේ කියලා ඔන්න දැන් අපි ආණ්ඩුවෙන් කරගෙන යනවා. ඒ අතරේ දැන් ප්‍රොඩක්ටිවිටි කරන්න එනර්ජි නැහැ. එනර්ජි නැත්තම් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් නැහැ. ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් නැත්තම් වැඩ නැහැ. ඒතකොට ඒ කියන්නේ අපේ ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක එඩියුකේෂන් එක තවත් අඩු වෙන තත්යකට තමයි දැන් එතන වැටිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඉස්කෝලවල දැන් යුනිවර්සිටිස් වහලා. එතකොට උගන්නන එකක් කරගෙනම යන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් ප්‍රොඩක්ටිවිටි ඉස්සරහට අපිට අනාගතයට තියෙන අය හදාගන්න විදියකට ඒකත් නැති වෙනවා. එතකොට food for children නැහැ. ඒක හැමෝම suffering. එතකොට කවුද තාමත් මේ ගෙවන්නේ මේ යන්තම් හරි වැඩ කරන අය තමයි මේ හැම දෙයකටම ගෙවන්න ඕනේ මේ අඩුපාඩුව. එතකොට තව දේවල් තියෙනවා wastage. දැන් wastage වල අඩුවක් කරන්න කිසිම මහන්සියක් අරගෙන නැත්තක් තමයි පේන්නේ. රටේ තියෙන වියදම ඒ විදිහටම තියෙන politicians ලගේ අතේ. ඒ අතරෙම හොරකම් කරන අපි local oligarchs කියලා ඒ දවස්වල describe කරපු මේ හොරකම් කිරීමේ වැඩ කටයුතු ඒක ඒ විදිහටම කරගෙන යනවා. මම දැන් example එකක් පෙන්නුවා මේ කොහොමද මේ කොමිෂන් ගන්න මේ ෆයින්ස් වලින් කියලා මේ අපේ මේ
මේ සමාජිකය කියපු දෙයක්. එතකොට තවත් එකක් මේ නිර්මාණය වෙගෙන යනවා. අපේ තියෙන ඇසෙට්ස්, ඒ කියන්නේ අපේ වැලියබල් දේවල් රටේ තියෙන දේවල් කොමිෂන්ස් වලට විකිණීමේ ව්‍යාපාරය. ඉතින් ඒකත් කෙරීගෙන යනවා මේ අතරේ. ඉතින් මේ රටට ගොඩ එන්න විදියක් නැහැ මේ විදිහට මේවා කරගෙන ගියොත් අපිව නිකන් just shrink into nothing with time. ඉතින් කොච්චර අපි වැඩ කරත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඒ ගැන ටිකක් හිතලා බලලා ඒ ගැන කටයුතු කරන්න පුළුවන් නම් බලන්න. එතකොට දැන් මේ විදිහට යනකොට මේ ප්‍රෙසිඩන්ට් සහ පාර්ලිමේන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ අපේ සේවියර්ස්ලා වෙන්න ඕනේ. But they are not our saviors කියන தත්ත්වයට තමයි අපි දැන් අවිලා තියෙන්නේ. So ඒක නිසා තමයි අපි let's do what we can do without delay. ඒ කියන්නේ පොඩියට හරි පොඩි විදියට හරි අපිට පුළුවන් දේ කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ ගිහිල්ලා මේ රට පෙරලෙන එක හරි ප්‍රෙසිඩන්ට් පෙරලෙන එක හරි නෙමෙයි මං කියන්නේ. අපි කියන්නේ අපිට කරන්න පුළුවන් මොන හරි අපිට රට බේර ගන්න. ඒක මෙහෙම බැලුවද මේ වගේ දෙයක්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ශ්‍රී ලංකා is very sick. ඒකනේ ඇත්ත කතාව. ඉතින් ඒ වෙලාවේ අපි මේ කතා කර කර ඉන්නවා හරි. මේක ගැන ඩිස්කස් කර කර ඉන්නවා හරි. එහෙම නැත්නම් මේක ගැන උගන්වලා ඉඳලා විදලක් වැඩක් නැහැ. ඒ කියන්නේ talking alone is no use. අපි දැන් ඒක විතරක් කර කර ඉඳලා වැඩක් නැහැ. අපිට we need treatment. ඉතින් මොන හරි actions ඕනේ. නැත්නම් අපිට මේකෙන් ගොඩ වෙලා යන්න විදියක් නැහැ. ඒක නිසා තමයි we need talking and in parallel action. මොන හරි දෙයක් කරන්න පුළුවන්. නිසා ඒක නිසා තමයි talking alone is not enough. We need activity at ground level. ඒකින්ද if you can ඔය හිතාගෙන ඉන්න අය අපිට මේ දැන් මේ කතා කරන අය ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ හරි නැත්නම් හරි කවුරු හරි ඉන්නවනම් if you can follow the principle teach to fish. මේ teach to fish කියන්නේ මාළු අල්ලන විදිය නෙමෙයි. ජීවත් වෙන විදියට අපි කොහොමද හරි ගස්ස ගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ rather than to give fish. ඒ කියන්නේ give fish කියන්නේ මොන හරි දෙයක් අපි දෙනවා ඊට පස්සේ ඒක දුන්නා ඒක කෑවා එතනින් ඉවරයි. ඊට පස්සේ හෙට දවසට ආයෙත් බලාගෙන ඉන්න. එතකොට අපි අර beggars ලගේ තියෙන concept එක තමයි පතරවන්නේ. එහෙම නෙවෙයි. අපිට ඕන teach to fish. ඒ කියන්නේ කොහොමද මේක හදන්නේ? concept එකක් තමයි මේ western countries වල තියෙන. So please come forward. එහෙම උගන්වන්න පුළුවන්. පොඩි දෙයකට හරි කරන්න දෙයක් පුළුවන් නම් please come forward to support. දැන් ඉන්ඩිවිජුවල් ලෙවල් එක සපෝට් කරන්න පුළුවන්. අජන්ත දැන් පොඩකට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා කොහොමද ඉන්ඩිවිජුවලි සපෝට් කරන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම පුළුවන් නම් අපිට එක ෆැමිලි එකක් හරි කවුරු හරි කනෙක්ට් කරලා දෙන්න පුළුවන්. මෙයාගේ මේ කටයුත්ත බලාගෙන. ඒ කියන්නේ අපි ඩොනේෂන්ස් දෙන්න කියන වෙනෙමෙයි කියන්නේ. ඒගොල්ලන්ට කතා කරලා කොහොමද ඒගොල්ලන්ගේ අඩුපාඩු සරලන විදියට ඒගොල්ලන් හරි ගස්ස ගන්න කියන එක තමයි කියන්නේ. එතකොට ෆැමිලිස් වලට කනෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කමියුනිටිස් ගැන බලන්න පුළුවන් නම් එහෙම නැත්නම් ඔය ලොකුවට කරන ෆුඩ් බැංක් ප්‍රොජෙක්ට් හරි එහෙම නැත්නම් තව ඒ කියන්නේ බිස්නස් ප්‍රොජෙක්ට්ස් හරි මේ රටට හරියන වෙලෙ දැන් අපි අර කිව්වේ ගල්ලාංගුරු හදන කතාව ඒක බිස්නස් ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. ඉතින් ඒ වගේ එකට හරි උදව් කරන්න පුළුවන් නම් එකතු වෙන්න පුළුවන් නම් ප්ලීස් පොඩි දෙයක් හරි කරන්න පුළුවන් නම් අඩු ගානේ වචන කීපයක් හරි කියලා මේ විදිහට කාට හරි හදන්න පුළුවන් නම් අපිට ඊමේල් එකක් එවන්න මේ දේ විතරක් මට කරන්න පුළුවන්. අපි එතකොට ඒකට කනෙක්ෂන්ස් එකක් හදලා දෙන්නම්. කොහොමද ඒක කරන්න පුළුවන් කියලා. අපි ඕගනයිසේෂන් එකක් හැටියට අපි සල්ලි එකතු කරන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට කාට හරි උදව්වක් ඕන නම් අපි ඒක ලබා දෙන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. ඒ කියන්නේ teaching to fish කියන concept එකේ වැඩකට උදව් කරන්න පුළුවන්ද කියලා අපි හොයලා දෙන්නම්. එහෙම නැත්නම් මේ give fish කියන concept එකේ නෙමෙයි අපි වැඩ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. So ඉතින් මේෙන් බලාගෙන යනකොට අද today's talk. So I have to introduce today's talk. It is about a system change in Sri Lanka, what we can learn from global youth. So this is being spoken by today by Vidyanidhi Professor Lakshman Disanayaka. I'm a describe Lakshman Disanayaka me Mahacharyavarek. So he's done quite a lot of education aspects as well and recognized in various institutions, as you can see over here. He's got an H index of 34, which is a very high number as a scientist, and also served in University of Peradeniya as the senior professor in physics, and also he's involved with a lot of other activities. And so his research interests in solar energy, solar cells, nanomaterials, electrolytes for lithium-ion research batteries, etc. And also these things are so relevant, and he's supervised so many students in research. So he knows the value of the research, value of evidence, and also why younger people should get involved to this program of getting this country out of this trouble and also forward.
So I'm so grateful that Professor Lakshman is declaring his time for this. Professor Lakshman Dissanayake, it's time for you. I'll just stop sharing the slides from here. So just to summarize, so at the end of the day, if you have any questions, you can ask at the end of the day by chatting function or raise the hand. Thank you very much. Lakshman? All right. Thank you, Chula. Your slides, you can see the slides, but if you, yeah, okay. Yeah, good. Okay. Yeah. Can you hear also? I can hear very well. Yeah, thank you. Okay. Thank you. Okay, Chula. Thank you for the introduction. I'm happy to see many interested people in the audience. So I will take about 20 to 25 minutes going through these presentation slides. Let's see. Okay. Yeah. Sorry. I can see you now. No problem. Yeah. Just a minute. Right. Okay, this is the first slide. So our topic today is a system change in Sri Lanka. That's why that's what everybody is waiting for. Right. So these are some of the pictures of Aragal youth at the Golf Fest prior to April 19th. Now, system change is something everybody in Sri Lanka is looking for. So I would like to share some of the ideas of the contributions from the global community, mainly the United Nations and other organizations, thinking about the contribution of youth in a global scale. මම සිංහලෙනුත් පිටින් විට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. අද අපේ ලෝකයේ මුහුණ දෙන දේශපාලන සමාජය සහ ආර්ථික අර්බුද වලින් වැඩිපුරම පීඩාවට පත්වන්නේ තරුණ පිරිසයි. හෙට දවස වෙනුවෙන් යහපත් සමාජයක් ගොඩනැගීමට අවශ්‍ය නව්‍ය අදහස් හා ශක්තිය ඇත්තේද ඔවුන්ටය. යෞවනයන් ඔවුන්ට අවශ්‍ය අනාගතය අවබෝධ කර ගනී. ඔවුන් වටා ඇති පද්ධති වඩාත් අදාළ ඔවුන්ගේ සැබෑ අභිලාෂයන් අභියෝග සහ අවශ්‍යතාවලට ප්‍රතිචාර දැක්විය යුතුය. පුරවැසියන් සහ ඔවුන්ගේ නියෝජිතයින් අතර විශ්වාසනීය පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම ඩිජිටල් සමාජයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා පූර්ව අවශ්‍යතාවයකි. විවෘත රාජ්‍ය විසඳුම් මගින් පුරවැසියන් රාජ්‍ය ආයතන වෙත සමීප කරවීම තුළින් ඉහළ මට්ටමේ විනිවිදභාවය සහ වගකීම තහවුරු කළ හැකි වේ. සමාජ මාධ්‍යවල පැමිණීම දේශපාලන සහභාගීත්වයට සහ සම්බන්ධ වීමට ඇති බාධක අඩු කර ඇත. දැන් මම මේ හයිලයිට් කරේ වටිනා අදහස් කීපයක්. සමාවන්න මේ සිංහල ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එක එච්චරම පැහැදිලිව ඇවිල්ලා නැහැ. නමුත් අපි මේ අදහස් තව ටිකක් විස්තරව එක එක සාකච්ඡා කරමු. Sri Lankan youth are now actually, when you consider the situation in Sri Lanka, the political situation, and in the long run, if you go back to history, or maybe 20 years back or so, what we have accumulated up to now, it's a system full of inefficient leadership, inefficient government, system full of corruption
right from the ministry levels down to the peon in an office, system is corrupted, full of corruption. So we need a system change. The 100% system change is needed. How we are going to do it, who is going to do it, is the issue in hand by most of the people who are concerned about the Sri Lanka's future. So there's a new generation with a different understanding of society and with attitudes that were not possessed by the past generations. So it's the youth will have to take the leadership in this expected change. And youth has to be brought into public discussions, in public discussion fora, highlighting the respect for freedom of expression, association, and assembly. And when the younger generation is entering into the public debates, they should be allowed to actively participate. It's not happening at present. This will, in the long run, can cause a major shift in the political culture of the country. This has happened already in several countries, where we can learn from those experiences. In the area of the political participation, in 1/3 of countries, eligibility for national parliament starts at 25 years of age. People more than 25 years of age. Only less than 2% of parliamentarians, this is a global scene, are in their 20s, and 12% are in their 30s. So we can see, even in the global scale, the number of parliamentarians, our representatives, is are very small in numbers. So they do not really represent especially the younger generation. So in generally, if you take the global scale, the average age of parliamentarians is around 50 years. And in the case of women, it's a little lower. And young people, we can define as between 15 and 25 years of age, constitute 1/3 of world population, and they are the driving force of the future administrations, future governments in any country. Now there's a renewed interest by the United Nations, realizing the importance of youth in government administration and in parliamentary representations. They have come out with several ideas. Especially this is highlighted with the after the COVID-19 pandemic, which highlighted the need for the kind of transformational change where young people are supposed to take the leadership. So the UN is fully backing this kind of development. About, about 16% of the world population consists of youth in that age range, 2025 age range. Then UN had several programs realizing the importance of contributions from this category of people in the society. They are, because it's believed that this younger generation are the key agents for the next social change, economic growth, and technological innovations in front of us compared to the older generation. So International Youth Day is celebrated annually on the 12th of August, International Youth Day. So I think in Sri Lanka also, I don't know, there are already arrangements to celebrate the International Youth Day. That's a good occasion for all of us to highlight what the youth can do to develop the country. What are the processes that they can follow
within the available limits of democracy and legal systems. So it's a good time, August, to highlight these activities. And it is expected that by 2030, the target date for the Sustainable Development SDG goals, as expressed in the 2030 UN agenda, the number of youth is projected to have grown by 7% to nearly 1.3 billion. And also this by 2030. And also the world population is expected to increase by 2 billion. So the next 30 years, problems are going to get more and more complicated. And the poverty, so the programs has to be developed for poverty reduction, social inclusion, healthcare, biodiversity, conservation, and climate change mitigation. So these are the global responsibilities to be shared by the global youth. Historical developments in 1965, these are from the United Nations programs. 1965, promotion among youth of the ideals of peace, mutual respect, and understanding between people. 1985, UN initiated the International Youth Year, giving more recognition to the role of the youth, which drew the international attention. 1995, they adopted the international strategy, the World Program of Action for Youth, WPA, in the year 2000 and beyond. So United Nations has already realized the importance of the role played by the youth and the responsibilities to be given to the youth. This is a world situation, global situation. So there's a UN agency also working on in these lines. The main idea is we must get the youth in the decision-making process in the government country's administration. As I already highlighted, it's a very small number presently participating in the decision-making process in the government administration, especially as parliamentarians. So this number is quite inadequate to come out with programs and implement such programs. So obviously, the presentation of the younger people in any political process has to be increased, because the future is theirs. So they have to be part of the country's administration system, government system, decision-making system. So this is very obvious. Even if you look at the Sri Lankan parliament, there are only very handful of young politicians, MPs, and they are also not in the at the decision-making level, unfortunately. So there's an International Youth Day. 12th August is already earmarked to be the, sorry. Something happened. So it is vital to get the youth into the decision-making process of the country, which is not happening in Sri Lanka. We don't see that. Very limited opportunities we have at present. The objective is of this International Youth Day is the intergenerational solidarity, creating the world of all ages. So these are some international programs focusing on the contribution of youth. So International Youth Day is 12th August 2022. So I think it's good if we can, especially our younger people, can come out with some programs, maybe at the Golf Face Green, to celebrate this International Youth Day, 12th August, and highlight the issues we are facing at present, and the short-term and long-term plans or any arrangements that if we have in mind
better to highlight and have at least some programs on the TV, maybe to express this idea. The future belongs to the youth, and in Sri Lanka, are they represented at all in the parliament or in the decision-making process? How to fill the gap, or should we come out with a completely different system, giving more and more power to the youth, because the future is theirs, so it's very reasonable that more participation from the youth. Sorry. So, yeah, at present, 5% of the world population, around 1.2 billion, are aged between 15 and 30. This is the dynamic group which must take up the responsibilities in the government administration in every sphere. And at present, it's not happening, at least not in Sri Lanka. I have no idea about the other countries in detail. And also, that it's very important, the transparency, accountability, trust, and the focus on fair business. Transparency, accountability, trust, and the focus on fair business. These are the things that we don't see at present in the present government and administrative system. So the youth is asking for a system change. Now, when you look at, if you take an example in Sri Lanka, sorry to say that, the system is corrupt from the top to bottom. So it's up to the youth to plan out their future. And there are various ways of achieving these objectives. If you look at the other countries, there are many examples how youth is getting involved in administration of their countries. Youth governance and participation. This is the Arab Spring is one of the success stories, which in different countries, maybe it's going to take different models depending on the historical and political background. Excuse me, sir. Yeah. Could you please repeat the last page you have displayed on the discussion? I was writing some sentences that you have. Which slide? Which slide? The previous one. Previous one, sir. No, sir. You have focused transparency, accountability, trust, and focus on fair business. Yes. Sorry. This one? No, sir. No, sir. No. Before that or? Before, sir. Before. I can send you the PowerPoints to you if you give me the. Yes, sir. That would be fine, sir. That would be fine. Yeah. Okay. Yeah, we'll do that. okay, sir. You can continue, sir. Product single okay. So the youth in any society, එකනේ ඕනම සමාජයක තාරුණ්‍ය කියන්නේ අපි දැනට අපේ අවධානය යොමු වෙන්නේ අවුරුදු 25 වැඩි මොනක් අවුරුදු 20යි 30යි කියලා ගන්නකො. මේගොල්ලෝ තමයි අපේ පාර්ලිමේන්තු එකේ නියෝජනය නොවෙන්නේ. නියෝජනය විය යුතුවත් නියෝජනය වෙන්නේ නැහැ. දැනට තියෙන පාර්ලිමේන්තුවේ එහෙමත් ස්වල්ප දෙනා ඉන්නේ. නමුත් මේගොල්ලන්ට තමයි රටේ වර්තමානයේ සහ අනාගතය බාර ගන්න ඉන්න මේ කොටස තමයි සමාජය. ඉතින් මේගොල්ලන්ට වැඩිපුර වගකීම් දෙන්න ඕන රට පාලනය කිරීම සඳහා. ඒක දැනට තියෙන සිස්ටම් එකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. සිද්ධ වුණත් සිද්ධ වෙන්නේ අවම වශයෙන්. අපේ සිස්ටම් එක මම කිව්ව විදිහට දූෂිතයි. ඉඳලා පියන් දක්වාම දූෂිතයි. මේක පොදු ස්ටේට්මන්ට් එකක් සියල්ලම නෙවෙයි යම් ප්‍රමාණ වලට දූෂිතයි.
ඒ දූෂණය මුල් බැහැගෙන තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපිට සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් අවශ්‍යයි. ඒක කොහොම කරනවද, කවද වෙනවද, කවුරු විසින් කළ යුතුද කියන ඒවා තමයි ඉතින් අවිස්තර. මේ ගෝලීය වශයෙන් බලනකොට ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කීපයක් තිබිලා තියෙනවා මේවා ගැන සාකච්ඡා කරලා ගෝලීය වශයෙන් යම් තීරණ වලට එළඹිලා තියෙනවා. එක තමයි මේ ග්ලෝබල් ෂේපර්ස් කමියුනිටි. මේකෙදී ප්‍රතිපත්ති තීරණ 40ක් අරගෙන තියෙනවා. ප්‍රධාන මාතෘකා 10ක් යටතේ කොහොමද ගෝලීය වශයෙන් තාරුණ්‍ය මේ වගකීම් දරන්නේ කියලා. මේ සමහර රටවල එක එක ප්‍රමාණ වලට වෙමින් පවතිනවා. ලංකාවේ නම් 0යි කියන්න පුළුවන්. පාර්ලිමේන්තු එක දිහා බැලුවත් මම හිතන්නේ ඉන්න සියලුම മന്ത്രിවරු ඇමතිවරු අවුරුදු 40ට වැඩි කියන්න පුළුවන්. 40 50 කට්ටියට උනත් වගකීම් ලැබෙන්නේ නැහැ. තීරණ ගන්න ඊටත් වඩා වයස අය ඒ වගේ. එතකොට මෙතන ලොකු අඩුවක් තියෙනවා අපේ process එකේ. දැනට තියෙන process එකේ. ප්‍රධාන වශයෙන් දූෂණය ඊට අමතරව සිස්ටම් එකේ represent වෙන්නේ නැහැ, නියෝජනය වෙන්නේ නැහැ තාරුණ්‍ය. තාරුණ්‍යයට තමයි හැකියාව තියෙන්නේ, අදහස් තියෙන්නේ, අලුත් අදහස්, හැකියාව සහ ශක්තිය. අනිත් එක අනාගතයේ ඔවුන්ගේ. ඉතින් ඔවුන්ට වගකීම් ලැබෙන්න ඕන. ඉතින් අපි අර්ථ දක්වන්න පුළුවන් 15 to 30 years of age කියලා තාරුණ්‍ය. The world gets younger with 10 billion more people yet to එන්න ලෝක ජනතාව ලෝක ජනගහනය තරුණ වෙනවා. එන්න අවුරුද්දක් පාසාම තරුණ වෙනවා. ඉතින් තරුණයින්ට වැඩිපුර වගකීම් දෙන එක සමාජයේ යුතුයකමක් සහ වගකීමක්. We must also entrust in the youth the power to take the lead to create a meaningful system change. දැන් මේ එක ගෝලීය වශයෙන් එක ව්‍යාපාර තිබිලා තියෙනවා. Founder and executive chairman of World Economic Forum, Klaus Schwab. දැන් ගොඩක් ඒවා මේ සංගණන මගින් තාරුණ්‍ය අදහස් විමසලා හදපු ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්න ගැන දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කළා. මම හිතන්නේ අපේ තරුණ පිරිස වලටත් මේවා ගැන ගෝලීය තත්ත්වය පිළිබඳ අවබෝධයක් තියෙනවා නම් ඉතා වැදගත්. අපේ රටක් වශයෙන් ඉදිරියට යන්නේ කොහොමද කියලා. Since there are many youth in the region have remained politically active through political movements කියන්නේ දේශපාලන ව්‍යාපාර අපේ මේ traditional කියන්නේ සම්ප්‍රදායික දේශපාලන පක්ෂවලට සම්බන්ධ නොවි තියෙන පුළුවන් දේශපාලන. Instead of engaging with political parties. දේශපාලන පක්ෂවලට සම්බන්ධ නැතුව අපිට උදාහරණයක් තමයි අපිට කදිම උදාහරණය තමයි gold face green අරගලේ නිරත වෙන තරුණ පිරිස. ඒකට ලේබල් ගහන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් ඒක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ රටක ඉදිරි තීරණ ගැනීම සඳහා. Young men and women are traditionally active politically in universities. දැන් විශ්වවිද්‍යාල ගත්තොත් තාරුණ්‍ය හරි ක්‍රියාත්මකයි. දැන් මම විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යයෙක් විදිහට අවුරුදු 40ක විතර අත්දැකීම් තියෙනවා. විටින් විට අපි මේ තරුණින්ගේ මේවට මැදිහත් වෙලා තියෙනවා යම් ප්‍රමාණ වලින්. ඉතින් විශ්වවිද්‍යාල වල තියෙනවා ඒ විදිහේ දේශපාලනයක්. දේශපාලන පක්ෂ වලට ගැටීමක් තියෙනවා. නමුත් නිදහස් චින්තනය යම් තාක් දුරකට හරි තියෙනවා. ඒවා කෙලින්ම දේශපාලන පක්ෂ වලට කෙලින්ම සම්බන්ධ නැහැ. සමහර දේශපාලන පක්ෂ නැති තරුණ මේ වැඩ කටයුතු වෙනවා විශ්වවිද්‍යාලවල. එතකොට ඒක තමයි නිදහස් තාරුණ්‍ය වැඩ පිළිවෙල තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ සාම්ප්‍රදායික දේශපාලන පක්ෂවලට කොටු නොවි. එතකොට there is strong evidence of the participation of young people in formal institutional political process in many countries is relatively low. ඒක ගෝලීය තත්ත්වයක් ලංකාවේ විතරක් නෙවෙයි. නමුත් ලංකාවේ අපේ දැන් මේ තුවාලේ උඩුදුවල තියෙන්නේ මම හිතන්නේ ඉතා ඉක්මනින් මේ තාරුණ්‍ය මේ වගකීම බාර ගන්නවා නම් ඊටත් වඩා සංවිධානාත්මක ලෙස මම හිතන්නේ ඒක රටේ සහ අපේ සමාජයේ තියෙන අවශ්‍යතාවයක් සහ මේ තාරුණ්‍ය වගකීමක් කියලා කියන්න පුළුවන් එක විදිහට.
දැන් අලුත්ෙන් සමාජය සම්ප්‍රදායික දේශපාලනයෙන් තොරව මොනවද අලුත් දේවල් සමාජයට ඇති වෙලා තියෙන්නේ? දැන් අපිට තියෙනවා digital society, e-governance, especially තරුණ කොටස් මේවත් සමග තමයි ඉදිරියට යන්න ඕන. සාම්ප්‍රදායික පිළිවෙත් වලින් ඈත් වෙලා දැන් අපිට තියෙනවා සමාජ මාධ්‍ය, එතකොට වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා. ඩිජිටල් සමාජයක් කියන්නේ ඒ වගේ ඒවට මම හිතන්නේ අපේ සාම්ප්‍රදායික පාර්ලිමේන්තුව මේවා භාවිතා කරනවා තියා මේ වගේ හිතනවා කියලා හිතන්න තමයි. එතකොට අපේ අලුත් තරුණ පරපුර මේ වගේකින් බාර ගන්න යනවා නම් මේ අලුත් මාවත් ඔස්සේ ඒ සඳහා යොමු වීම ඉතා වැදගත්. එතකොට මේ ඩිජිටල් කියන එක දැන් අපේ බැංකු පද්ධතිය ගත්තොත් සෑහෙන දුරට ඒක ඩිජිටල් වෙලා තියෙන්නේ. තාම අපේ පොලිසිය ඩිජිටල් වෙලා නැහැ, හොස්පිටල්ස් තාම වෙලා නැහැ. මේ විදිහට පරිපාලන පද්ධතිය මේ විදිහට මේ ඩිජිටල් පැත්තට යොමු වෙන්න ඕනේ එන්න. දැන් ගොඩක් රටවල මේ දැනටම වෙලා තියෙනවා. ඒතර අපේ ඒක තියෙන අඩුවක්. දේශපාලනයත් ඒකෙන් තොර වෙන්නේ නැහැ. ඩිජිටල් ට්‍රැක් එකේ යන්න ඕනේ. ඒක තවත් වැදගත් පණිවිඩයක්. ඩිජිටල් සොසයිටි. එතකොට මේ ඩිජිටල් සොසයිටි එක අනිවාර්යෙන් ඇඩ්වාන්ස් ටෙක්නොලොජිස් ඉන්ටිග්‍රේට් කරලා තමයි යන්න වෙන්නේ. එතකොට මේකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ICT දැනුමක්, ඔන්ලයින් තාක්ෂණය, Zoom team වගේ ඒවා, Facebook වගේ ඒවා. මේවා තමයි අලුත් ටූල්ස් තියන්නේ සමාජයත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න. ඒතර අලුත් තාරුණ්‍ය නායකත්වයට සිද්ධ වෙනවා මේවා හැකිතාක් මේ ටූල්ස් මේවා ආශ්‍රයෙන් තමන්ගේ ඉදිරි සැලසුම් පිළියෙල කරන්න. මම හිතන්නේ ඒක දැනටම වෙනවා ලංකාවේ සෑහෙන දුරකට. නමුත් ඒක තමයි වයර්ලස් කනෙක්ටිවිටි. දැන් ටක් ගාලා Facebook එකෙන් හරි ඊමේල් වලින් අපිට පුළුවන් ටක් ගාලා මේ ඕනම රටේ ඕනම තැනක ඉන්න ඕනම පුද්ගලෙක් සමග සම්බන්ධ වෙන්න. අර ඒ තාක්ෂණය අපිට දැනට තියෙනවා. මම හිතන්නේ අපේ සාම්ප්‍රදායික දේශපාලනඥයෝ මේ ඒතරම් යූස් කරනවද කියලා. නමුත් ඒක හොඳ මාධ්‍යයක් අපේ තාරුණ්‍යයට යොදාගත හැකි මේ සංවිධාන කටයුතු සඳහා. එතකොට system change should bring about regulatory framework that establish digital governance of the people, by the people and for the people. ඒක තමයි එක ප්‍රධාන පණිවිඩය. System change based on digital governance, establish the digital governance of the people, by the people and for the people. Young people are contributing to the movements that are internationally more inclusive and rely on horizontal. මෙන්න මේකත් තව වැදගත් කාරණයක්. Young people are contributing to the movements that are internationally more inclusive and rely on horizontal decision making and distributive leadership. ඒතර එක ප්‍රධාන නායකයෙක් නැහැ, නායකත්ව මණ්ඩලයක් වගේ තියෙන්නේ. horizontal decision making සියල්ලම තීරණ ගැනීමේ සමාන හෝල්කරුවන් වෙනවා. අපිට දැනට තියෙන මේකේ තියෙන්නේ verticalනේ. උඩින්ම ජනාධිපති ඉන්නවා, අගමැති ඉන්නවා, මණ්ඩල මන්ත්‍රී මණ්ඩලයක් ඉන්නවා. ගොඩක් රටවල මේක තියෙනවා. නමුත් ඊට වඩා මේක පළල් කරන්න පුළුවන් මේ විදිහේ. මම හිතන්නේ මේ goal face green වල goal face අරගලේ අපි මේක දකිනවා මම හිතන්නේ. සෑහෙන දුරකට horizontal decision making. මෙන්න මේ වගේ ඒවා ඊටත් වඩා විධිමත්ව රටේ පරිපාලනය දක්වා ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් නම් ඉතා වැදගත් කියලා හිතනවා. So how we need more accessible and inclusive young people. Unfortunately, young people are vastly underrepresented in national parliaments, with only 2.6% of parliamentarians under the age of 30. මේ global scene එකක්. මම දැනට මම කතා කරන්නේ ඔක්කොම globally valid. ලංකාවේ ඊටත් වඩා වළංගුයි. ඒතර ගෝලීය තත්ත්වය ගත්තම 2.6 2.6යි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු ඉන්නේ මේ තරුණ කොටස් under the age of 30. ලංකාවේ මේ වගේ වෙන්නේ නැති මීටත් අඩුද මම දන්නේ මේ තරුණ්‍ය නියෝජනයක් පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙනවා. According to survey of youth globally, less than 10% of young people globally would consider joining a political party. ඒ තව එකක්.
සාම්ප්‍රදායික දේශපාලන පක්ෂ වලට බැඳෙන්න තාරුණ්‍ය කැමති නැහැ. ඒක ගෝලීය වශයෙන් තියෙන ප්‍රවණතාවයක් මේ මම දකින විදිහට. ඒක නිසා අර විදිහේ ඩිජිටල් සංවේදන පදනම් කරගෙන නායකත්ව මණ්ඩල ඇසුරින් ගොඩනගා ගන්න අලුත් පරිපාලන ව්‍යුහයක් තමයි අපි ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕන. sorry. What changes do young people want? 10 pillars. May 1, 2, 3, 4 කියලා මම 10ක් දාලා තියෙනවා. Conscious consumerism. Current global rates of consumption require resources about 1.6 earths. දැන් අපි මම මේවා කීපයක් මේවා කරන්නම් කාලේ ප්‍රශ්න නිසා. conscious consumerism අපේ දැනට ලෝකේ භාවිතා කරනවා 1.6 earths. පෘථිවිය වගේ 1.6ක් එකමාරක් කියමු. තියෙන සම්පත් මේ වර්තමාන සමාජය භාවිතා කරනවා. මේක හරි අසාධාරණයි. අපිට තියෙන සම්පත් ඉදිරි පරම්පරාවලට තියෙන්න ඕන. අපිම අවුරුදු කීපයකින් විනාශ කරලා දාන එක හරිම අසාධාරණයක්. අපිට පැත්තකින් උදාහරණයක් වශයෙන් අපි ගනිමු petroleum reserves, diesel, petrol, khනිජ තෙල් වගේ ඒවා. අපි පුදුම ශීඝ්‍රතාවයකින් මේවා පුච්චලා දානවා. මේවා මිලියන් 100 ගණනක් පැරණි khනිජ තෙල් නිදි අපි අවුරුදු 200ක් තුළ විනාශ කළා දානවා. අපි අනාගත පරම්පරාව ගැන කිසිම දැකීමක් නැති විදියට. මෙන්න මේ වගේ එක උදාහරණයක් විතරයි මම සඳහන් කරේ. sustainable consumption pattern එකට යන්න ඕන අලුත් පරිපාලන විභාගයක් තියෙනවා. sustainable consumption, corporate accountability. මොකද දැනට කිසිම පරිපාලනයකින් තොරව මේවා මේ කාටත් පොදුවේ අයිති මේවා සම්පත් ඉතා අධික ලෙස ඉතා ශීඝ්‍රතාවයකින් විවිධ රටවල් විවිධ ප්‍රමාණ වලින් පරිභෝජනය කරනවා. මේක හරිම අසාධාරණ තත්ත්වයක්. Corporate accountability refers to publicly traded companies' performance in non-financial areas such as corporate accountability. අපි හිතමු social responsibility. මෙන්න මේවා ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ගත්තොත් මේක රජයට අයිති කම්පැනියක්. ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් කෝපරේෂන් රජයට අයිති කම්පැනියක්. දැන් මේවා යම් කිසි මට්ටමක් ඉක්මවා ලාභ කෙරෙහි යොමු වීම හොඳ නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. social responsibility මේවට තියෙන සමාජීය වගකීමකුත් මේ එක උදාහරණයක් විතරයි. එතකොට මේ කෙලින්ම දැන් මේවා රාජ්‍යයට සම්බන්ධ ආයතනනේ ලාභ ලබන. ඒතර මේවට තියෙන සමාජ පිළිබඳත් වගකීමක්. ඒවා සංවර්ධන වැඩ කටයුතු යොදන්න ලාභ ඉපැයීමම නෙවෙයි පරමාර්ථය විය යුත්තේ. digital access 2 trillion digital access plan to මේ global scene එක මම කියන්නේ දැනට 2 trillion US dollars විතර internet connectivity to over 80% of telecoms to provide affordable data. දැන් මේකත් දැනට දැන් අපේ රටවල ජනතාවට afford කරන්න දරා ගන්න අමාරු විදිහේ තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. ටෙලිෆෝන් ගාස්තු ඒවා ටෙලිෆෝන් ටෙලිවිෂන් මේවා. ඉතින් මේවට මේ සියල් පුළුවන් තරම් බහුතර ජනතාවකට මේවට සහභාගී වීම සඳහා මේ ඩිජිටල් ඇක්සස් කියන එක පළල් වෙන්න ඕන. ඒකෙන් තමයි අදහස් ඇති කරගන්න පුළුවන් සමාජයේ එක තරාතිරමේ පුද්ගලයන් අතර ශිෂ්‍යයින් කම්කරුවන් විද්වතුන් ඒ විදිහට. digital literacy tackle misinformation. Tech companies to be transparent about misinformation and its spread of their platforms. Governments to implement policies to protect individual citizens against harmful content. Media entities to appoint trusted flaggers and experts to identify misleading information. Capacity building programs and education to help citizens better identify fake news. මේවා සමහර මේ guidelines ටිකක් අර 10 points වල democracy with a future. Donors to support youth voices to be heard by government. මේවා ඉතා වැදගත්. ඒ කියන්නේ දානපතියෝ එහෙම නැත්නම් මුදල් තියන අය තරුණයින්ට මෙන්න මේ තරුණයින් රජයේ අවධානය යොමු කරන්න ඕන තාරුණ්‍ය ප්‍රශ්න වලට.
ඒ සඳහා මේ ඉදිරිපත් වෙන ඩෝනර්ස් ලයින්වන හොඳයි ඒ විදිහේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් දියත් වෙනවා නම් හොඳයි කියලා තමයි කියන්නේ. සයිබර් සිකියුරිටි අපි දන්නවා කම්පියුටර්ස් ඉන්ටර්නෙට් ඒවා ආරක්ෂා කරගන්න ඕන. සයිබර් සිකියුරිටි විශේෂයෙන්ම බැංකු පද්ධති නැත්නම් වෙනත් වැදගත් තොරතුරු තියෙන ඒවා සයිබර් සිකියුරිටි ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ විදිහට. Capacity building incubation programs to ignite ambitious policy making. දැන් මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ මේ අනාගතය සඳහා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව ඉදිරියට ගෙනියන්න පුළුවන් programs. Social safety nets, එතකොට global wealth tax on assets worth more than US. මේ ගෝලීය තත්ත්වය තමයි මේ ඇනලයිස් කරගෙන යන්නේ මේ 10 points program එකෙන්. එක aspects, tax credits for companies and investors who spend revenue on re-skilling employees. මේ එක ඉදිරි සමාජයට තාරුණ්‍ය නායකත්වය ගත්ත සමාජයකට හැඩ ගැහෙන පසුබිම එක ආකාරවලින් රැකියාව වලින් එහෙම නැත්නම් ආරක්ෂා වෙන ඉන්ෂුරන්ස් වගේ ක්‍රම වලින් mental health මේකත් ගොඩක් රටවල ලංකාවේ තරම් නැතුව ඇති මේකත් ඉතා වටිනා ක්ෂේත්‍රයක් අනාගතයේදී යොමු කිරීම සඳහා මානසික සෞඛ්‍ය ශිෂ්‍යයන්ගේ පටන් කාම්කරුවන් දක්වා වැඩිමහල් අය දක්වා මානසික තත්ත්වය රැක විදිහේ programs net zero limit global warming මෙන්න මේකත් මේ කිසිම පරිපාලනයක් නැතුව ඉන්ධන පුච්චලා අපි දන්නවා green house effect හරිතගාර ආචරණය නිසා පොළොව උණුසුම් වෙනවා අයිස් කඳු දිය වෙනවා ටික ටික සමහර රටවල් යට වෙන්න පුළුවන් ජලයෙන් දැන් මේක නිසා මේක net zero කරන්න ඕන warming ඒක වෙන්නේ ගස් කැපීම නිසා ඉන්ධන දහනය කිරීම නිසා විශේෂයෙන් පෙට්‍රෝලියම් දහනය කිරීම නිසා දැන් උදාහරණ වශයෙන් සූර්ය බලය වගේ එකක් අපිට අසීමිත ලෙස පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පරිසරයට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ සූර්ය බලය සුළං බලයත් ඒ වගේ දැන් අපි ඒවා ප්‍රොමෝට් කරන්නේ නැතුව තෙල් පුච්ච පරිසරයත් විනාශ කරනවා මේ විදිහේ දරුණු ප්‍රතිවිපාක ඇති වෙනවා අනිත් එක මේ සුළු කාලයක් ඇතුළත අපි ලෝකයේ ස්වාභාවික සම්පත් සියල්ලම විනාශ කරන ආර්ථිකයක තමයි ඉර වෙලා ඉන්නේ green grid initiative මෙන්න මේකත් green grid initiative කියන්නේ මේ සූර්ය බලය සහ සුළං බලය එකතාවක් ප්‍රයෝජනයට ගන්න ඉන්ධන දහනයෙන් ඈත් වෙලා දැන් මේකට ගොඩක් ජාත්‍යන්තර ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය වෙලා තියෙනවා ජාත්‍යන්තර සංවිධාන United Nations ජාතික සංවිධානයේ ආශ්‍රිතව මේ ළඟදී තිබුණා Glasgow Climate Pact කියලා එකක් කොහමරි ලෝකයක් වශයෙන් දැනට පුළුවන් තරම් යොමු වෙන්න ඕන අපේ green energy පැත්තට විශේෂයෙන්ම සුළං බලය සහ සෝලාර් සූර්ය බලය සහ සුළං බලය පැත්තට ඒතර ඒක ගෝලීය වශයෙන් යුනයිටඩ් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය මගින් ඇති කරලා තියෙනවා ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කීපයක් දැන් ඒක තමයි ඉදිරියට රටක සහ ලෝකේ අනාගතය රඳා පවතින්නේ මේ වගේ ඔය පෙට්‍රෝලියම් රිසර්ව්ස් අපි දැනට භාවිත කරන ඩීසල් පෙට්‍රල් වගේ ඒවා පාවිච්චි කරත් තියෙන්නේ ඉදිරි අවුරුදු 40කට වගේ විතරයි ඊට පස්සේ ඒවා නැති වෙනවා කාටවත් නැති වෙනවා මේ රේට් එකෙන් පරිභෝජනය කළොත් ඒක නිසා වැඩියෙන් මෙන්න මේවා renewable energy පුනර්ජනනීය බල ශක්තිය අපි දියුණු කරන්න ඕන හැකියාවක් දුරට next generation environmental social and governance stakeholder capitalism මේවා තමයි ගෝලීය වශයෙන් මේක ප්‍රතිපත්ති ඇති කරපු policies and regulations on big tech high technology companies වලට අපි කියපු විදිහට නාස්ති කරන්නේ නැතුව මොකද ලෝකයේ සම්පත් සීමිතයි ඒවා යම්කිසි පිළිවෙලකට පරිපාලනයක් ඇතුව යොමු කරන්න කියලා තමයි මම කියන්නේ equitable access to health care worldwide ගෝලීය වශයෙන් සියලුම රටවැසියන්ට හරියන සුදුසු health care system සෞඛ්‍ය පද්ධතියක් දැන් අපි දන්නවා සමහර රටවල නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවය තියෙනවා අපි ලංකාවේ විවාසනාවන්තයි ඇති නමුත් ගොඩක් රටවල සෞඛ්‍ය සේවයට අසීමිත ලෙස ගෙවන්න ඕන ඉන්ෂුරන්ස් හරහා මේ විදිහේ විවිධ රටවලට විවිධ ප්‍රශ්න තියෙනවා
they're making වගන්තියෙන් මේ වෙන්නේ equitable access කාටත් සමානතාවක් තියෙන සෞඛ්‍ය සේවයක්. Public safety, gun violence සමහර ලංකාවේ අපිට තාම නැහැ. දැනට පෙට්‍රල් පෝලිං වල පොඩි ෆයිට් යනවා. gun violence කියන එක සමහර රටවල විශේෂයෙන්ම ඇමරිකාව වගේ රටවල ඒක ලොකු ඉෂුව එකක්. මම මේ සාකච්ඡා කරන්නේ මේ පොදු මේකක් නිසා මේකත් සමහර රටවලට ඉතා විශාල බැරෑරුම් ප්‍රශ්නයක්. ඒක නිසා අපි protect the safety of vulnerable communities. ඒ කියන්නේ බිරිඳු ජනතාව ආරක්ෂා කරන අතරම අපි මහ ජනතාව පොදු වශයෙන් ආරක්ෂා කරන විදිහේ වැඩපිළිවෙලකට යමු වෙනවා. As many around the world push for the creation of more just, equitable and sustainable future, we must remember that technology is one of the greatest tools for achieving these goals. අපිට දැන් ටෙක්නොලොජි තියෙනවා මේවට. සරල උදාහරණයක් ගත්තොත් සූර්ය බලය සඳහා අපිට තාක්ෂණයක් තියෙනවා. අපේ CB එක හරි කම්මැලි හරි මැලි කරන සූර්ය බලය අපේ නිවෙස් වලට ලබා දෙන්නේ. යම් හේතුන් නිසා. උදාහරණයක් වශයෙන් ලංකාවේ නිවෙස් වලින් අපි තුමු 50%ක වහලවල සෝලර් පැනල් හයි කරොත් දැන් මාසෙකට පුච්චන ඩීසල් ගෙනල්ලා පුච්චන සල්ලි වලින් පුළුවන් සෝලර් පැනල්ස් හයි කරොත් අවුරුදු 15ක් තියෙන සෝලර් පැනල්. ඒතර ආයෝජනය එකපාරයි දාන්න වෙන්නේ. පරිසරයට කිසිම අහිතකර තත්ත්වයක් නැහැ. බලය සුරක්ෂිතයි. මාස හැමදාම බලන් ඉන්න ඕන නෑ මේ පෙට්‍රල් මේ නැව් වෙනකම්. ඉතින් මේ විදිහේ ගොඩාක් වාසි තියෙනවා පුනර්ජනනීය බල්ල ශක්තියට යන එක. ඉතින් ඒවා ඒකත් මම හිතන්නේ තාරුණ්‍යයට අයිති වගකීමක්. මේ නූතන රජයවල් මේවට මැදිහත් මේ එච්චර දිරිමත් කරන්නේ නැහැ විවිධ හේතුන් නිසා. නැත්නම් ලංකාවට අපි සූර්ය ශක්තියෙන් හරිම පරිපූර්ණ රටක්. එයි අපි ඒක ප්‍රයෝජනෙට නොගන්නේ. හරි මේ තියෙන්නේ want the world to change ඡන්දකින් ගත්ත ප්‍රතිඵල වගේක් ලෝකෙම I want the world to change significantly and become more sustainable and equitable rather than returning to how it was before COVID-19 කාලේ කරපු සමීක්ෂණයක්. ගොඩක් රටවල ජනතාව කියනවා මේ අපි තුමු කොලොම්බියා රෂියා පේරු මේ රටවල් ගොඩාක් තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව නම් මේක නෑ. ගොඩක් අය මේ කොළ පාටින් කියන්නේ වෙනසක් ඕන කියලා. ලා කොළ පාටින් කියන්නේ ඒක. තද කොළ පාටින් කියන්නේ තදින්ම අපිට වෙනසක් අවශ්‍යයි. පරණ ට්‍රැක් එකේ අපි ආයෙ යන්න බෑ කියලා. ඒතර ලා කොළ පාටින් කියන්නේ සයන ජනතාවක් ඊට අවනත වෙච්ච ඊට කුඩා කොටසක් ප්‍රතිශතයක් කියන පරණ ඒගොල්ලෝ උත්තර කරන් ගන්නෑ. නමුත් අනාගතය සඳහා මම හිතන්නේ මේ 90 ගණන් 80 ගණන් මේ ඔක්කොම කියන්නේ අපි වෙනස් ආකාරයක පරිපාලන රටාවකට ආර්ථිකයකට සංවර්ධන සැලැස්ම වලට යමු කියලා. තව ස්ලයිඩ්ස් කීපයක් තියෙනවා මම හිතන්නේ වෙලාව යන නිසා මේ එක එකක් තියෙනවා ගෝලීය වශයෙන් දියත් කරපු UN එක්සත් ජාතීන්ගේ programs Millennium Manifesto කොමරි මම කියන්න යන පණිවිඩය තමයි හරි පොඩ්ඩයි දැන් අපේ තාරුණ්‍ය කියන්නේ ලෝකේ තාරුණ්‍යයේ කොටසක්. ඒතර අපේ තාරුණ්‍යයත් ලෝකේ තාරුණ්‍යයත් සමග සමාන්තරව ඉදිරියට යනවා නම් හොඳයි කියලා අපේ යෝජනාව. මොකද ඉස්සරහට එන ප්‍රශ්න ගොඩක් සංකීර්ණයි. ලෝකයේ සම්පත් සීමිතයි. ඒවා නිසියද පාවිච්චි කරන්න ඕන. අනිත් ඉදිරි පරම්පරාවල තියෙන සම්පත් අපි පරිභෝජනය කරන එක හරි අසාධාරණයි. මෙන්න මේ වගේ පණිවිඩ ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. දැන් මෙතන තව එකක් තියෙනවා depending on how these three actors depends mainly on three major political actors domestic opposition මේවා effect of social media in regime change පරිපාලන විභාග වෙනස් කරනවා නම් depends mainly on three major political actors domestic opposition රට ඇතුළෙම පැන නගින විරෝධතාවය එක විදියක් රටක පරිපාලනයට අඟිලි ගන්න මේ සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් external forces foreign දැන් අපිට පේනවා අපේ අසල් වැසි සටවලුත් එනවා මේ අපේ අර්බුද විසඳන්න මෙහාට external forces the government in power domestic opposition මේක අපි බහුතර ජනතාවක් මේ අවස්ථාවේ ඉන්නවා පරිබාහිරව පැමිණෙන බලවේග
දැනට පරිපාලනය කරන රජයක්. Depending on how these three actors use social media, as well as on a state capacity and political regime type, there are 4 different effects that social media can have. It can have a weakening effect on strong democratic regimes. Strong democratic regimes කියමු අපි හිතමු ඉන්දියාව ගත්තා කියලා. එතකොට social media වලට යම්කිසි බලපෑමක් කරන්න පුළුවන්. ඒතරම්ම නෙවෙයි. Intensifying effect on strong authoritarian regimes. මේවා අපි හිතමු සමහරු මේවා හඳුන්වනවා චීනයේ වගේ විදිහට නැත්නම් අය කොහමරි ඒගොල්ලන්ටත් බලපෑමක් කරන්න පුළුවන්. Radicalizing effects on weak democratic regime. මම හිතන්නේ ලංකාව අයිති වෙන මේ කැටගරි එකට අපි තියෙන දුර්වල ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පරිපාලන ව්‍යුහයක් මේක මේ කියන විදිහට වෙනස් කරන්න ලේසි. අපේ අලුත් තරුණ ප්‍රජාවට තමයි මේ වගකීම පැවරෙන්නේ. අලුත් විදිහේ සිතුම්පතුම් එක්ක මෙවැනි පරිපාලන ව්‍යුහයකට යන රටක් විදිහට ශ්‍රී ලංකාව හඳුනන්න පුළුවන්. Destabilizing effect on weak authoritarian regime. Right. ඒතර digital technology පුළුවන් තරම් අපි මේ system change එකට use කරන්න ඕන, පාවිච්චි කරන්න ඕන. Digital technology has had a fundamental impact on democratic politics during the past 2 decades. Digital technology කියන්නේ අපි හිතමු internet, Facebook, Zoom එක තාක්ෂණ තියෙනවා. ඊට මේ ශීඝ්‍රයෙන් ඉතා කාර්යක්ෂම විදිහට යොදා ගන්න පුළුවන් ඒවා මේ නවීන සමාජයට. 6 principles for Millennium Manifesto emerged from this process. මේක මේ ගෝලීය වශයෙන් කරපු සර්වේ එකක් ආශ්‍රයෙන් තරුණයෝ කියන්නේ we will create a space for intergenerational dialogue. Intergenerational dialogue. Generation අතරේ කතිකාවක්. වයසක අය, තරුණ අය, මහලු අය, intergeneration. We will ask big questions to advance bold solutions. මේ තරුණය මේ ප්‍රශ්න සමාජයේ තියෙන මේවට ඉතා ප්‍රබල උත්තර. We will ask big questions to advance bold solutions. We will pursue system change and collective action. We will make space for diverse and lived experiences. We will embrace uncomfortable conversations. අකමැති වුණත් ඒ සාකච්ඡාවලට යොමු වෙන්න ඕන කැමති. We will care for ourselves, others, and for our ecosystems. මේ තමයි 6 principles of the Millennium Manifesto. Internet එකෙන් ගන්න පුළුවන්. Right. There will not be a better time than a crisis time to engineer a system change. Then Sri Lanka ඉන්නේ අපි කවුරුද දන්න විදිහට crisis time එක. Political crisis, economic crisis. මේකට පේන තෙක් මානේ විසඳුමක් නැහැ. මේක හොඳ අවස්ථාවක්. අපේ තාරුණ්‍ය සංවිධානය වුණත් ඊටත් වඩා විධිමත්ව ප්‍රබල ලෙස යම්කිසි මඟ පෙන්වීමක් මත we should not waste this opportunity for a system change. මේ තියෙන අපේ ගෝල්ෆේස් අරගලේ තරුණ පිරිස් මේ තියෙන අප්‍රේල් 9 වෙනිදා වෙච්ච වැඩේ මේ තියෙන එකට කෙලින්ම සම්බන්ධ නොවනත් රටේ ආර්ථිකයේ තියෙන තත්ත්වය දිගු පෝලිං ඉන්ධන වලට හැම සතියකම පෙට්‍රල් නැවක් එන්න ඕන ඩීසල් නැවක් එන්න ඕන නැත්නම් දැන් අපි හැමදාම හැම සතියෙම වගේ ණය ගන්න පිටරටින් දැන් මේක එන්න දරුණු තත්ත්වයට හැරෙනවා මිසක් විසඳුමක් පේන තෙක් මානේ නැහැ. ඉතින් මේක හොඳ අවස්ථාවක් තරුණියට මේ ගැන පොඩ්ඩක් හිතලා මීට වඩා ටිකක් සංවිධානාත්මකව මේවා දකින්නකොට ඉතාමත් අනිත් එක අපේ වර්තමාන තරුණ ජනතාව මම මොකක්වත් දන්නවා අපේ ශිෂ්‍යයෝ ගොඩාක් අය දැන් පිටරට වලට යන්න හදනවා පාස්පෝර්ට් පෝලිං වල ඉන්නවා වීසා පෝලිං වල ඉන්නවා මෙහෙම රටක ඉන්නේ මොනවටද කියලා හිතෙනවා. නමුත් Sri Lanka needs a system change, but what is the mechanism? Who will do it? කොහොමද කරන්නේ? කවුද කරන්නේ? මේවා විවෘත ප්‍රශ්න. නමුත් අපි හොඳ තැනකට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. හොඳ කාලවකවානුවක මෙවැනි සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් පද්ධති වෙනසක් කිරීම සඳහා. පද්ධතිය කියන්නේ ක්‍රමවේද සහ ජනතාව.
ඒ වගේ ප්ලේයර්ස්ලා ඒ වගකීම් දරන යන කොටස් වල ලොකු වෙනසක් වෙන්න ඕන. මේ පැලස්තරවල හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාමුවක් ඇතුලේ කරගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. නැත්නම් ආයිත් අපිට ඡන්දයක් එයි. පරණ විදියටම ඒගොල්ලෝ දාන ලැයිස්තුවෙන් තමයි අපිට තෝරන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉතින් පරණ ගේම් එකම තමයි. ඒ අනිත් ඔප්ෂන් එක. ඉතින් අපේ ආයතනය අපේ තාරුණ්‍යයට ලෝකයේ සෙසු රටවලත් මේ වෙනස්කම් සිදු වෙනවා. අපි ඔබට සුබ පතනවා මේ සඳහා විරිමත්ව වැඩ පිළිවෙලකට අවතීර්ණ වෙන්න කියලා. Thank you. කොහොම ස්තුතියි. Lakshman, very good talk, Lakshman. Thank you. Excellent opening. And also thank you for putting a structure in to see how we should involve the young youth. So I got one slide to share in this before we go for the discussion. If you put your slides down, I can show it. Which one? I just want to put a slide up just now. So if you stop your share, then I can do it. Stop sharing. Okay. Yeah, right. Okay, so make it, I just have to say now, you highlighted the need for young people to join. And I think that is one of the main reasons why we started this discussion about 2 years ago, trying to share our knowledge and also try to educate each other. And I think quite a reasonable young life are getting involved with us at the moment. And I think that is a very good sign. So, and you talked about International Youth Day on the 12th of August. And I'm proposing, shall we dedicate the 14th of August for youth and ask them to bring out their questions, not questions, rather than their opinions in whatever the way they want. And then we have a lot of seniors. I mean, you know personally that there's quite a number of international experts joining this forum. So they can answer the questions if they relate to their field. So shall we organize a session like that? Yes, good idea, I think. On the 14th of August. Yeah, dedicated to youth. So if you have any young members who wants to get our email, we don't automatically send emails to anybody unless they have consented. So if you want to receive our common emails that we send to our people who are joining us, please send saying, please include your email to this address. Otherwise, we will not send it, although we have access to other email numbers. And also, if you are a young member who wants to talk about a subject or have an opinion on how to do anything in relation to what we have talked about today, whatever you want to talk about, and whatever actions you want to take. Talking alone is not enough. We need to have some actions also at the same time. So just write to me so I can organize this debate or discussion in a way so that it would be useful to everybody. So ඒක නිසා කවුරු හරි කැමති නම් ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් young අය කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඒගොල්ලෝ මට මෙතන මේ ඇඩ්‍රස් එකට එවන්න මොකද්ද කතා කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට මට හදන්න පුළුවන් පොඩි ඇජෙන්ඩා එකක් මේ ඒක අපිට මේ පැය දෙකක් ඇතුළත ඩිස්කස් කරන විදියට. මොකද මෙතන මේ ෆෝරම් එකේ වර්ල්ඩ් එක්ස්පර්ට් ලෙවල් එකේ ගොඩක් අය සහභාගී වෙනවා. සහභාගී කරගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඕගොල්ලන්ගේ යෝජනා වලට හරි පොසිටිව් උත්තරයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි මේ එදාට. ඒක නිසා අපි 14th August අපි dedicate කරමු for youth. So I කිව්වා 14 to 19 years කියලානේ කිව්වේ නේ youth කියලා. We will give a little bit expansion here because ලංකාවේ maturity is a bit delayed compared to the other countries. ඒකින්ද පොඩ්ඩක් ඒකට ඉඩ දෙන එක හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. So so we are now open for discussion. So any questions, any comments? And also I want to tell you, Lakshman, there was a request for you to share the slides. So if you send me your slides in a PDF, I will share it with everybody with the recording.
And Yeah, I also, will do there's that. another thing I want to say about the recording. Although we record everything, if you don't want any section to be public, please let me know immediately after, so I can delete that section before we publicize. So that will allow an open discussion. The recording here is actually as a support for others. It's not as evidence against you. So please openly discuss whatever you want to discuss. But if you don't want that to be public, please let me know as soon as we finish the forum. Thank you. Thank you. Yeah. So, yeah. So we are open for discussion now. And any questions? Singaleng una tahan pulang kiyan. අපිට ඉතින් දොළොස්වැනිදා දෝෂ 12 විද්‍යේක එනවා විද්‍යේක මාව එනද Aheno ආයතනයක් කියන්න. අපිට පුළුවන් ද කියලා අපි උත්සාහ කරමු දෝෂ 12 ජාත්‍යන්තර කර්ම දිනය නිමිති කරගෙන අපිට නම් ස්ථානයක හෝ මේ කියන අරමුණු සාක්ෂාත් කරගන්න මේ කර්ම දිනයක් අපිට සංවිධානය කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒ කියන්නේ hello ඒක කොළඹ සිද්ධ වෙන්න ඕන නේද? කොළඹත් වෙන්න පුළුවන් නමුත් ප්‍රාදේශීය වශයෙන් අපිට මේක ඕගනයිස් කරන්න පුළුවන් දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමින් කියලා මට හිතෙනවා. ඔව්. ඒ කියන්නේ ඒක මේ හොඳ අදහස අයිඩියා එක. ඕ මේ අයිඩියා එක ගොඩක් හොඳයි. හැබැයි ඕගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා ඩිස්කස් කරලා තීරණය කරගන්න ඕන ඕගොල්ලන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද කියන එක. ඒ කියන්නේ දැන් ගොඩාක් අවශ්‍ය දේවල් කියලා කෑ ගැහුවට වැඩක් කරන්නේ නැහැ. ඔයාගේ ફોකස් එක මොකද්ද? ඒ කියන්නේ මේ අපි youth අපිට මොකද්ද අපිට ලැබෙන්න ඕනේ කියන එක. තේරෙනවද මම කියන එක? ඒ කියන්නේ අපේ අදහස මේක කෙරෙන්න ඕනේ කියන එක විතරක්. ඒ කියන්නේ එකක් දෙකක් හරි කවක් නැහැ කියන්න පුළුවන්. දැන් ඒ කියන්නේ දැන් මේ දේ අපිට කෙරෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍ය සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් අවශ්‍ය නැහැ. දැන් අපි අර කරන්න හදනවා වගේ රෙෆරන්ඩම් එකක් වගේ එකක් ඒ වගේ එකක් අවශ්‍ය කියලා හිතනවනම් අපිට මේ දේ ඕනේ කියලා ඒක විතරක් කියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හැමදේම කියන්නේ නැතුව එතකොට තමයි ඒකේ අර පවර් එක වැඩි කරන දේ. ඇත්තටම ඒ කියන්නේ ඒකේ ස්ලෝගන් එක තිබුණේ intergenerational solidarity create a world to all ages. ඒ concept එක තමයි දැන් අපි අනිත් ඉදිරිය කතා කරනවා නම් liberal democracy කියන එකේ ඉන්නේ ඒ concept එක තමයි. ඒ වුණාට දැන් ලංකාවේ liberal democracy කියලා එකක් නැහැ ඇත්තටම. මොකද දැන් පාටි අර ප්‍රොෆෙසර් ලක්ෂ්මන් දැන් කිව්වා වගේ අර පාටි සිස්ටම් එකේ නිසා කිසිම කෙනෙකුට ඇතුල් වෙන්න බෑ මේ තියෙන සිස්ටම් එකක. එතකොට අර යං අය කොහොමදවත් මේ හොඳ වුණත් කොච්චර කේපබල් වුණත් ඒ තත්ත්වෙට එන්න බෑ. හේතුව වෙලා තියෙන්නේ මේ අර ලිබරල් ඩෙමොක්‍රසි කියලා සිස්ටම් එකක් ඇත්තටම ලංකාවේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේ ඒ සිස්ටම් එක වගේ හදාගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි වගේ අය ඒ කියන්නේ සීනියර් අය අනිත් අයට උදව් කරලා ඒගොල්ලන්ට ඩයලොග් එකක් දීලා උගන්වලා ඉදිරියට ගන්න වැඩ පිළිවෙලක් වගේ හදාගන්න පුළුවන් තමයි හොඳ. අපි ඒක ඒක සංවිධානය කරලා යම් ඊමේල් කරහා හෝ සර්ට ඒක තොරතුරු ටික අපි දෙන්නම් කොහොමද මේ සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරලා මොන හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. ඕ අපිට යෝජනාවලිය හදලා එව්වතින් පොඩ්ඩක් හරි කියලා අපි ඒක අපේ ඔක්කොම සමාජිකයන්ට සර්කියුලේට් කරලා පොඩි ඩිස්කෂන් එකක් කරමු සුමාන 2-3කින් බලන්න කොහොමද කියලා. අජන්ත අයියා හරහා ඒක කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපි අජන්ත අයියාගේ අජන්ත තමයි අපි දැනුවත් ඇත්තටම මේ සම්බන්ධ අපි වෙච්ච සාකච්ඡාව. එතකොට අජන්ත අයියා හරහාම නැවත එතුමාට මේ සමීපය ගැන අපි සලස්සන්නම් වෙනස් විදිහේ කතාවක් එක්ක තරුණයෙක් එක්ක කොහොමද මේ කියන තරුණ 10ක් ගැන ප්‍රොෆෙසර් කතා කරන්නේ. ඒකට මේ කියන අර කොන්විට් කොහොමද ඕනයිස් වෙන්න ඕනේ බලය ගන්න කොහොමද අපේ රටේ පාස් බලය වෙනස් කරන්න කියන එක සර්. ඒ කියන අර්ථයෙන් අපි මේක වෙනස් ආකාරයකට කොහොමද කරන්න කියලා අපි සාකච්ඡා කළා. ඔබතුමාට ඉක්මනින්ම අපි පොඩි අප්ඩේට් එකක් දෙන්න බලන්න සර්.
Oh, Professor Dharmdas, I think so. Then Pulwan, then Professor Dharmdas. Thank you, Chula. I have to go for APSL Exco meeting in 5 minutes. Okay. We start at 3 o'clock. So, Lakshman, thank you very much for your ideas. We all know that Sri Lanka is covered with a thick cloud of corruption. I think to remove that, one way is establishing a good judicial system. If our young lawyers coming into the system starts to do it, I think when they are independent, when they take decisions pretty quickly, not going for years and years, I think that is one way of doing it. This is a very complex problem, but when we establish that kind of activities from young lawyers, I think we can attack from that side. There are so many other areas we can attack. Thank you. Thank you, Dharme. Okay, Dharme, අපි meeting එක organize කරන්නම් මේ meet ඉස්සෙල්ලාට දැන් කිව්වා වගේ එතකොට අපිට ওই discussion එකට සහභාගී වෙන්න Professor Dharmse. Thank you. Okay, yeah. ඔය නදීක sorry අචුලා ඔය නදීක කියපු කාරණේට ඒගොල්ලන්ට මේ locally meet වෙන්න විදියක් තියෙනවද දැන් meet කියන්නේ physically meet වෙන්න නෙවෙයි online විදියට සංවිධානය කරගන්න ඒගොල්ලන්ටම නේද? ලක්ෂණ සර්. ඔව්. ඒ කියන්නේ මේ අපිට ඒක ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ ගුණක් කමන්නේ නැතුව මධ්‍යම මේක හරහා හරි ඒ කොමරි ඒ හොඳ අදහස එදාට හරි ළඟ දවසක මොන හරි කරනවා නම් හොඳයි ජාත්‍යන්තර වශයෙන්. ඒ කියන්නේ සර් මේකට ඒකදී අපි ඩිස්ප්ලේ කරන අදහස අර සර් කිව්ව කරුණු 10ක් එක්ක accountability කරුණු කොහොමද කියන දේවල් ඒගොල්ලන් ફોකස් එක මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක සම්බන්ධ අපි කරන ඩිසයින් මොනවා හරි කරන දේවල් සර් previously සර්ට අපි දෙන්නා ඒක මාරේ වෙනස් මොනවා අපි සාකච්ඡා කරලා හොඳ දෙයක් කරන්න බලමු සර්. ඔව් ඒක හොඳයි. මොන හරි හැබැයි කල යුතුමයි මම හිතන්නේ. දැන් සර් දැනට සර් හොරණ ප්‍රදේශයේ ලංකාවේ හොරණ සර් දැන් ෆිල්ම් ක්ලබ් එකක් එන්න ඒගොල්ලෝ ફોකස් වෙලා ඒගොල්ලෝ කරනවා මේ ඕපන් ෆිල්ම් වුමන් කියලා හොරණ ඒක සර් ඇත්තටම ඕගනයිස් කරේ හොරණ සිටි මණ්ඩපයේ දරුවෝ අඳිනගිලා ඒකට ඒක වෙනම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අන්නේ කවුරුත් පොලිටිකලි දේශපාලන පක්ෂවල පොතක් එහා ගිහිල්ලා වෙනස් වෙච්ච රේතන කවුරුත් ඉන්නවා. ඒගොල්ලොත් එක්ක මේක හරි පහසු වෙන අපිට කරන්න පුළුවන් සම්මත යුද්ධ එකක් අපිට ඉන්ෂුරන්ස් කරන එක මින් කරන්න පුළුවන් කියන විතරක්. රංජන් සිල්වා අත උස්සලා තියෙනවා පොඩ්ඩක් කියන්න බලන්න මේ රංජන් ඩි සිල්වා රංජන් මියුට් කරලා තියෙන්නේ. රංජන් මියුට් කරලා. රංජන් මියුට් කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඒක අන්මියුට්. හරි. ඕකේ. චූලා බොහොම ස්තුතියි මට ඉන්විටේෂන් එකක් දුන්නාට ඔබතුමන්ලාගේ රැස්වීමට මීටින්ස් වලට සහභාගී වීම සඳහා මට දැන් යන්න තියෙනවා. යන්න ඉස්සෙල්ලා I want to tell you one important thing. And that is, I endorse what the previous speaker said. I'm sorry I couldn't get his name about corruption. I think the best solution for that is a code of ethics that is for code of ethics for politicians that is legally enforceable. That will be an example to the whole world. I'm not interested in becoming world famous, but for my humble country, I think that is the best solution. Code of ethics for politicians that is legally enforceable. These constitutions will not solve the problem. We have had 3 constitutions and we are thinking of a 4th. This is like a bad carpenter blaming the tools. America has only 1 constitution, and with that constitution, from the jungles, it became the world's superpower.
United Kingdom has no constitution properly so called in the way we understand it. So it is ultimately like what Shakespeare said, the fault, dear Brutus, is not lies not in thy stars, but in thyself. We have to focus now on the people, the qualities, the values, the moral standards of our people. And after all, those people are the sovereign people who select their leaders, parliamentary leaders. So the quality of these people, taking the quality of the people, the moral and ethical standards of our people. We know there are good people, but unfortunately, the good people are not in a majority. They can't elect honest people to parliament. So in short, the answer is a legally enforceable code of ethics. And with that, Chula, and to all of you, I kindly request your permission to leave. Thank you very much. Good night. Thank you very much, Andrew Silva. It's good. It's code of ethics is one of the thing areas that we have to bring up. But unfortunately, because of all these acute problems now, we were discussing about this acute situation. But certainly we will take it up. Yeah, how to get there is the issue. We know it's important, but how do we get there to get it done is what we need to do. So we'll talk about that. Yeah, thank you, Ranjan. Thank you. Can I intervene? Give you a short answer? Yeah. This is the best. This is the best time. Get the people worked up on this, and let that be the main issue before the next general election. Yeah, I'll set up a discussion on this on one of these days. Yeah, one Sunday, so that you can talk about enforceable code of ethics for politicians. Yeah, thank you so much. Udita, you have raised your hands. Udita. Chula, just to I totally agree with the code of ethics point which was given. I think we are looking at system change, or we are discussing system change. So we need to look at what is the current system which needs to be changed. I think by and large, whole of Sri Lanka knows that politicians are corrupt. Why do they get corrupt? It's partly because they are pushed into that, because if they had to spend so much to get elected, and once they get elected, they had to recoup that money, and they are pushed into that. That's one. So the controlling election spending by law is one thing, so that you could have a level playing field. The other one is declaration of assets. It is there in the current constitution, but it is not enforceable, and that has to be a must, absolute must, if anyone wants to contest. It is not only the politicians, but also high government officials who are engaged in decisions on various projects. The other thing is, how do these politicians get corrupt, and how do they plunder? If I'm not mistaken, in a country like UK, the politicians do not have any say in awarding any contract. As far as I know, I may be wrong, but that is the standard Sri Lanka should have, so that there's no window for them to influence any, whether it's a 10,000 rupees or 50 billion rupee contract. The politicians, the politicians can decide on the policies in the parliament or in the provincial councils, but they should not have any say in awarding any contracts. And once that is taken out of their hands, many politicians will see there's no point in going to politics, because most of our corrupt politicians are there to earn money.
if the door is closed once and for all in whatever the way, then they will feel that there's no point in going to politics because there's no money. And also to enforce that, the government should have a independent department to scrutinize all contracts, again small to big, just to make sure that normal procedures have been followed. And if anyone who has made a bid for a contract, they should have a legal right to contest within a specified time, so that politicians cannot influence giving any contracts to their henchmen. So, and the other thing why politicians want to come into power is their influence in law and order. They want to, within their pet, within their village, they want to show their power. And as you know, recently they said that about 180 of the inspectors, local inspectors of police, has been appointed bypassing the normal things by as per the local politicians wanted. I mean, these are the loopholes where we should try and control as much as possible, because the politicians should be told that they cannot influence the law of the country. And also, one other thing is cull their benefits to bare minimum. Yeah, that's what I want to say. Thank you, Vijay. Thank you very much. This is something that we were going to talk up as quality assurance for any matter that involves public money. So we will take it up at a later date. There are big subjects that we need to talk. So yeah, thank you for mentioning that. So that's a very important area that we need to focus. Yeah, thank you, Udita. I think somebody else was raising the hand. Yes, Cyril Vijay Sundara. Yeah, thank you. And let me first thank personally Professor Lakshman Disanayake for wonderful ideas and very important points he made. But then you all talk about the old people, in the parliament, and the percentage of people who are over 70 or 80 or whatever. But what's lacking is what we don't talk about is the percentage of non-corrupt people. If you the people say that this many people or this percentage of people are having not even O level or A level, and some people have not gone up to grade 8 or whatever. But then, I mean, of course, it's not possible. But there's no index or any yardstick to measure the corrupt nature, or the people how many people are corrupt. So I think if you measure that, then of course you see the story. And while agreeing that younger people should be given chance in many areas, especially in policy making and various things, I don't think that it's only the age that is causing this problem. Now, by system change, if you mean that the old people should be replaced with younger people as politicians, I don't think that is the solution. There are people, good people, especially the younger people, who are very energetic and who actually, the difference between old people and younger people, as I see, is the main thing is the ability to take risk. Younger people take risk. Even if you want to hire a driver for a backhoe loader or a earth mover, we usually employ a younger person, in a teenager or 20. Those are people who operate earth movers because they take risks. If you put an older person, he doesn't do that. I mean, the job is not done. So younger people take risks, and they have these, various novel ideas. So fine, we should have a percentage of younger people, but just replacing older people with younger people is not the only solution. But there is another problem. I'm not saying that younger people should not be given chance. While agreeing with Professor Lakshman, I wanted to raise that point also. The other thing is, many of these problems we are facing today in Sri Lanka, maybe I'm wrong, but I think it's due to the so-called globalization scenario. Now, globalization is okay
for countries which have resources, which do not depend on other countries for various things. Now, for example, those days, we in agriculture, our people in harvesting, we just use normally, දැන් අපි ගොයන් කපනවා, ඊට පස්සේ ගොයන් පාගනවා, උලන් ගහනවා, ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය විදිහට කරනවා. දැන් පස්සේ combine harvesters ආවා. So now we need diesel. And also ඉස්සර gas lip වලට වඩා මිනිස්සු දර පාවිච්චි කරා. I'm not saying that we should go back to the දර lip. දැන් ඒක ඊට පස්සේ කෙලිම gas වුණාට පස්සේ දැන් it's a big problem. මුඟක් දේවල් වල ඉස්සර චුට්ටක් පයින් ගිය දුරත් දැන් මිනිහා යන්න වාහනයකින් යන්නේ. ඉස්සර බයිසිකලෙන් ගිය මිනිහා දැන් බයිසිකලෙන් යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ එන්න we change our lifestyle. That we are not, I mean, we can't afford to that because our country depends on other countries for various things. Globalization works for developed countries. I mean, maybe I'm wrong, but that's what I think. So there are people who are now talking about so-called deglobalization. Oh, විගෝලීය කරන්නේ. ඒ වගේ තත්ත්වයක් වුණත් අපි තත්ත්වයක් system change. Now a lot of people talk about this changing political people, politicians, and this and that. That is a top-down approach. I also think that system change should begin at the personal level, the citizen level, bottom-up approach. And also, even if we have a wonderfully non-corrupt, wonderfully energetic, super political setup in the parliament, even that might not work, because there should be a outside the parliament watchdog kind of movement, so that if they do something wrong, we can control them. දැන් මෙතන උනත් ඒකනේ. දැන් අරගලයේ කේස් එකේ උනත් උනේ ඒ වගේ දෙයක් උන නිසා තමයි කැබිනට් එක අයින් කරන්න උනේ, ප්‍රයිම් මිනිස්ටර්ට යන්න උනේ. ඒ වගේ දේවල් උනේ මොකද outside the parliament strong movement එකක් තිබුණා. මම කියන්නේ අරගලයේ කරන වගේ කරන්නේ නෙවෙයි. මොකක් හරි වෙන ක්‍රමයකින් හරි outside the parliament තුත් තිබුණ තියෙන හොඳ watchdog system එකක් අර සෙල්ලම් නටන්න බැරි වෙයි. ඒ වගේ මම හිතනවා මේ හුඟක් දේවල් හිතන්න එනවා system change කියන එක it's not exactly මේ නිකන් changing the moon change කරලා මිනිස්සු වෙනස් කරන එක නැත්නම් මේ age එක අනුව decide කරන එකම නෙවෙයි system change කියලා මම හිතන්නේ. අර deglobalization වගේ අර outside the watchdog, I mean outside the parliament movement අන්න ඒ වගේ දේවල් හිතන්න ඕනේ කියලා මම හිතනවා. Thank you. Thank you Cyril. අදහස් කීපයට මේ අපි මීට ඉස්සෙල්ලා මේවා කතා කරලා තියෙන සමහර ඒවා ටිකක් අපි කතා කරලා තියෙනවා මේ සබ්ජෙක්ට් එක ගැන මේ කොහොමද මේ කරන්නේ මේ. ඒතකොට ගොඩක්ම highlight කරපු දෙයක් තමයි checks and balances නැති නිසා. ඒ කියන්නේ අපි මේ politician කරන කිසි දෙයකට checks and balances නැහැ. ඒව එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඒක එක ප්‍රශ්නයක් කියලා අපි මීට ඉස්සෙල්ලා කතා කරලා තියෙනවා මේ කොහොමද මේ checks and balances ගන්න කියලා. අනිත් එක ප්‍රොෆෙසර් ලක්ෂ්මන්ගේ කතාවේ මට තේරුනේ හැටියට දැන් මේ පොඩි අය රිප්‍රසන්ට් වෙන්න ඕනේ කියන එක කිව්වේ පොඩි අය යං අය රිප්‍රසන්ට් කරන්න බලෙන් ගේන එක නෙමෙයි කිව්වේ ඒගොල්ලන්ට තියෙන අවස්ථාව නැහැ කියලා. මේ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට උඩට එන්න ඒගොල්ලන්ගේ කැපබිලිටි එක හැටියට උඩට එන්න අමාරුයි මේ තියෙන පාටි සිස්ටම් එකේ එහෙම අරක මේ ගැන කතාවක් තමයි මේ ප්‍රොෆෙසර් ලක්ෂ්මන් සානායක දැන් කිව්වේ. ලක්ෂ්මන් ඉන්නවනේ ඒක පොඩ්ඩක් එක්ස්ප්ලেইন කරනවද? All right, Chula, you are quite correct. Yeah, I didn't mean to say that the whole parliament should be replaced by young people. But now it's about less than 2%. Say below 35. If you take global scenario, also same. So there should be a more representations from the younger group, 30s, 40s, for example, and also now in the present government also we had Viat Maga. It's a fairly younger group of professionals mostly, but they were not given a proper role. I mean, the government was run by the same old group. So like that, there should be more participation from the younger crowd because the future belongs to them. So, I mean, compared to the present situation. අපේ තියෙන ලොකුම එක්සැම්පල් එක තමයි දැන් අපේ ඉන්න ප්‍රයිම් මිනිස්ටර්ට සීට් එකක් නැහැනේ. ඒ වුණාට ප්‍රයිම් මිනිස්ටර්. ඉතින් ඒ වුණාට ඒ කියන්නේ කාගේ හරි යම් කෙනෙක්ගේ තියෙන තැන නැති වෙලානේ. ඒ කියන්නේ මොකද ඡන්දෙන් එන්න බැරි තත්ත්වයක් තියෙනවා ඊට වැඩිය යම් කේපබල් කෙනෙකුට. ඉතින් මොකක් හරි එහෙම තියෙන නිසානේ ඒ කියන්නේ උඩුකුරු යටිකුරු වෙච්ච තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒක හරි. එතකොට අනිත් එක තමයි කිව්වේ මේ දැන් කිව්වා වගේ මේ කිසිම මේ කට්ටියගේ මේ සොයා කරප් නැති අය එන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ
ඒකට පොඩි එක්සාම්පල් එකක් තියෙනවා නම් දැන් මම නම් දැන් මෙඩිකල් ෆීල්ඩ් එකේ වැඩ කරන්නේ දැන් මෙඩිකල් ෆීල්ඩ් එකේ දැන් මේ රටවල ක්‍රිමිනල් ඇක්ටිවිටි එකක කරෝතින් ඊළඟ අවුරුද්දේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක රිනිව් කරන්න බෑ ડોක්ටර් කෙනෙක් හැටියට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඒ කියන්නේ හැම අවුරුද්දෙම තමන්ගේ ඩේටාබේස් එකේ පෙන්වන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ ක්‍රිමිනල් ඩේටාබේස් එකක් තියෙනවා. ඒ ඩේටාබේස් එකේ ක්‍රිමිනල් හැටියට නම වැටුනොත් වැඩ කළා හමාරයි. ඊට පස්සේ ડોක්ටර් නෙමෙයි ඒක ඉවර වෙනකන් ඉන්න ඕනේ. ඒකට අවුරුදු ගාණක් තියෙනවා. මේ ගාණ ඉවර වෙනකන් ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ ලංකාවේ අර ප්‍රයිමරි ක්වොලිෆිකේෂන් එකට අපි මේ පේපර් වර්කින් ලියපු ක්වොලිෆිකේෂන් එක විතරක් නෙමෙයි කැරක්ටර් එක ගැන ඇසස් කරන සිස්ටම් එකක් තාම ඇවිල්ලා නැහැ. අන්න ඒ වගේ එකක් ඇතුල් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ ඒක හොඳයි ඒක කතා කරපු ගැන. මොකද එතකොට අපිට දැන් මේම ඇතුල් කරන්නේ කොහොමද කියන එක කියන්න පුළුවන්. මේ ජයන්ත ජයවර්ධන අත උස්සලා තියෙන කොට කතා කරනවද ජයන්ත? Thank you, Chula. Thank you very much for this interesting talks. Just two issues. Firstly, some of the speakers who addressed earlier mentioned certain things regarding corruption, and of course regarding in the past we have been talking repeatedly regarding declaration of results, regarding crossing sides like frogs jumping from this side to that side. We don't know to which side they will jump tomorrow. And of course the national list which was introduced with good intentions. We all know what has happened to that and so forth. But my question is, sorry for my ignorance, I mean, are we expecting a group of crooks to pass certain bills or acts or whatever legislation in the parliament that will go against them? Is there any other way? That is my first question. Secondly, I have noticed most of the time we talk a lot about politicians, how corrupt they are, no doubt about it. I mean, all of us will agree 100%. But having said that, I think we also have to look at the other side and ask ourselves. And to begin with, that alone will not work. Even if you have very honest politicians, even if you expect them to do. But as I see it, what about the top administrators? What about the top professionals? What is their ethical conduct? What is their behavior? And Chula, you will agree with me, the administrators that we saw maybe 70s, 80s, the top professionals, including, of course, our own profession, our consultants, our sirs, so-called, what they did and how they behaved, what their attitudes have been, and so forth. All what I may be wrong, but I think at least 50% of the blame for the present situation in this country should go to the administrators and professionals. Even without the politicians, if they do their duty properly, if they do their job properly, if they are very honest, I think we may be able to overcome at least some of the present problems. And I may be wrong. I don't know whether I said anything bad, but that is, I can see that. I'm sorry to say that. I see that even in our own provision. So that has created many problems for the average citizen in this country. So how to change them? I think, Yola, we have to address that issue also. Thank you very much. I think it's very true, Jante, taking this issue. And it's partly, I mean, in a way, I look at my own career and then I feel guilty for not getting involved because I did not get involved with, for example, any political activity during when you were doing all your medical things because you are more interested in doing your subject better, teaching better,
doing research, etc. And then you did not focus. So now I think there's a need that you have to get a bit more involved politically as well, even you all are academics. So we are kind of at least now trying to make a contribution for this. But at the same time, what you said about the administrators being fair is a true, and we've had very good administrators who've been very fair, and they all say how they were and what they did and so on. But unfortunately, this political system with these corrupt 2/3 majority that's been bought by dollars have changed it slowly and slowly. So the politicians to be able to appoint or harass or whatever the top administrators. So they became part of like a robot. So they will behave according to what others say. Politicians say. So this system needs to change, and that's what we are talking today. And there's a lot of good ideas coming through, and I hope we'll be able to get somewhere on the lines that you're suggesting. Yeah. So let's see how we are going, and we should be able to get something done. Thank you very much. Any other questions we have? Anything else? Any questions? Professor Lakshman, any comments? Yes, Chula, I was concerned about this thing. Now, in our political system, the people, the voter, cast their votes to a certain political party, the list given by the political party. Each political party will publish a list, and voters have to select from the list who are their representatives. So it's controlled there itself, right? Now, No, absolutely right. That is one of the big problems we have, because say if I want to select a local candidate, you can't do it. Whoever who were good there. So and they has to come from top down, and that's, you've seen, I mean, there's no democracy in any of the political parties. So this is, you've seen it, and that's something that you have to overcome. So as you say, from bottom up, where people in regions have to select who is going to do the parliament, and that has to be dominant. So these are kind of things that you have to start from. Yeah. And also I think criminal database record and having a clear criminal database record must be essential for a politician. I think Chula also regarding this corrupt practices, Singapore is a classic example. Yeah, I think 100% kind of corruption-free politics and administration. Very, very strict rules. Yeah, so the rules are there. It has to be applicable. We probably have the rules as well. It's not getting applied properly at the moment. Rusira, you are talking. You have raised your hand. Rusira? Yes, yes. Can you hear me? Yeah, you can hear you. Yeah. Okay. මට පොඩි අදහසක් දෙන්න ඕනේ මේ සාකච්ඡාව සම්බන්ධව. මුලින්ම thank you කියන්න ඕනේ මේක සමරයිස් කරාට. මොකද මට දෙන්න ඕන අදහස උනේ දැන් මේ වෙලාවේ youth එක කියන එක අපිට දැනී හෝ නොදැනී මේ වෙලාවේ global තියෙන politics එක්ක ඒගොල්ලෝ youth එක workforce එකට හිට ගන්නවා. දැන් ලොකුම උදාහරණේ මේ වෙලාවේ නෙදර්ලන්ඩ්ස් වල seasonal work visa open කරලා තිනවා but කිසිම EU country එකකට apply කරන්න බෑ. ඒ වගේ අපිට දැනී හෝ නොදැනී මේක යම් රටාවකට හැදෙමින් පවතී. එතකොට මේකේ big picture එක දකින්න බැරි youth එකක් තමයි මේ වෙලාවේ මේ ලංකාවේ මම වැඩ කරලා තියෙන අත්දැකීම් එක්ක මම මේ කතා කරන්නේ. මොකද අපි example එකක් ගත්ත presentation එකෙම solar power ගැන කතා කරා. solar power කියන එක හොඳයි. wind power ඒ ඔක්කොම okay but solar power කියන එක in the coming decade ඒක හරි e-wastage management system එකක් නැති රටක ප්‍රශ්නයක්. maintenance පැත්තෙන් ගත්තාම සහ ඒක produce කරන්න යන දේවල් එක ගත්තා. එතකොට මොකක් හරි දෙයක් කරනකොට ඒකේ big picture එක දකින්න බැරි ආකල්ප තියෙන youth එකක් තමයි අපි හිර වෙලා ඉන්නේ. ඒක අපිට වැඩ කරන්න ගියාම තේරෙනවා. මොකද මේකේ සාම්ප්‍රදායික ඉස්කෝලේකට ගිහිල්ලා ඒක ඇවිල්ලා එතනින් ආපු කෙනෙක් මම ඒවා ප්‍රශ්න කරලා එළියට විසිකෙච්ච කෙනෙක් විදිහට අපි දන්නවා අපිට සීමා දාලා තියෙනවා මේ ප්‍රශ්න අහන්න එපා. එතකොට මම දකින එකක් තමයි ඇක්ෂන් එකක් තමයි මේ ආකල්ප කොහොමද වැඩි දියුණු කරගන්න ඒගොල්ලන්ව මෙහෙවන්න කියන්නේ. සරලම උදාහරණයක් අපිට බුද්ධ දර්ශනය කියනකොට සියලු දේ අනිත්‍යයි කියලා ඔක තේරෙන්නේ නැහැ. මට තේරුනේ නැහැ ගොඩක් කල් යන.
එක වෙලාවක ටොම් හැන්ක්ස් කියන සාකච්ඡාවක this shall pass too කිය. ඒක සිංහලට ගත්තාම මේද ගෙවි යනවා ඇත. ඒක සරලයි. ඒක තේරෙනවා. ඒ වගේ තේරෙන කැලලකින් ආකල්පය කොහොමද මේ ලොකු බිග් පික්චර් එක බලන්න හදාගන්න කියන තැනට එකයි යන්න පුළුවන් වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන්න තමයි කියලා මම හිතනවා ફોකස් කරන්න ඕනේ මේ වෙලාවේ මේ වගේ සාකච්ඡාවක් ඇතුළේ වුණා. Thank you. And I think you are absolutely right, Rusira. අපේ ලංකාවේ තියෙන මේ education system එක මේ තාම 1940s වල ඉඳලා ආපු මේ service providers ලා හදන education system එකක් තියෙන්නේ leaders ලා හදන education system එකක් නෙවෙයි. So ඉතින් හැමෝම ඔය කියන එකක් අහගෙන හිටිය ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් ඉතින් ඒගොල්ලෝ වැරදිකාරයා තව ටිකක් වැඩි කරොත් ඉතින් දඟකාරයා වෙනවා මේ පන්තියේ. ඊට පස්සේ දඩුවම් වදින්නත් වෙනවා වැඩි කතා කරන එක. ඉතින් ඒ වගේ මේ සර්විස් ප්‍රොවයිඩර්ස්ලා හදන සිස්ටම් එක ලීඩර්ස්ලා හදන සිස්ටම් එකක් හැටියට කරන්න අපේ යන්ග්ස්ටර්ස්ලාට පුරුදු කරන්න ඕනේ පොඩි කාලේ ඉඳලම ප්‍රශ්න අහන්න. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා කිව්වා වගේ ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න අහලා එළියට විසිරුණා කියලා කිව්වේ. ඒ වගේ තමයි. ඉතින් ඒක এডুকেෂන් සිස්ටම් එකේ චේන්ජ් එකක් කරන්න අවශ්‍යකම තියෙනවා. ඉතින් මේ අපි මේ පොඩියට දැන් මේ කරගෙන යන এডুকেෂන් ෆෝරම් එකෙන් තේරෙනවා මේ පොඩි අය සහභාගී වෙනවා නම් ඒගොල්ලන්ට තේරෙන මේකේ වෙනසක් අවශ්‍යයි කියලාවත් අඩුම ගානේ තේරෙනවනේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි හිතනවා තව ඉස්සරහට යනකොට අපිට මීට වඩා හොඳට කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. අපි මේ යූත් කට්ටියට පොඩ්ඩක් කතා කරන්න අවස්ථාවක් දෙන්න තමයි කතා කරලා බැලුවේ. බලමු ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මොකද කියලා. අපි 14 වෙනිදා අගෝස්තු 14 වෙනිදා දැන් කරන්න හදන්නේ. පුළුවන් නම් රුසිරට ඒකට පොඩ්ඩක් කතා කරලා ලියුමක් මොකක් හරි එකක් ලියලා එවන්නකො මේ මොන වගේ දෙයක් කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට අපිට පොඩ්ඩක් ඒක සහභාගී වෙලා මේ ඇජෙන්ඩා එක හදා ගන්න පුළුවන් කොයි විදිහට කරන්න ඕනේ කියලා. Thank you. ඔව් මමත් අදහස් ටිකක් එවන්න. මොකද මේ ඒක නියෝජනය කරන තැන ගැන මේ ලොකු බාධකයක් තියෙනවා අපි වැඩ කරන විදිහ ගැන. මම ડોක්ටර් වල කරුණුත් කතා කරේ අපි සරලව කරගන්න තියෙන දේවල් සංකීර්ණ කරගෙන ඉන්න සමාජයකනේ අපි ඉන්නේ. මේ බොහොම පොඩි දේවල් ලොකු කරගෙන ඉන්නේ. ඔව් ඒක ඇත්තටම සිම්පල් කරන්න පුළුවන් ඒවා මේ ඔක්කොම කම්ප්ලෙක්ස් කරගන්න තියෙන තැන් තියෙනවා තමයි. ඒක ඇත්ත. මේ හරි අපි තව ප්‍රශ්න එහෙම තියෙනවද? රුසිර thank you very much. Yeah. තව ප්‍රශ්න තියෙනවද මේ වෙලාවේ? ලක්ෂණ එහෙමනම් අපි නවත්තමු නේ දැන් අපි ටිකක් වෙලා ගියානේ. Yeah. Hari Lakshman, thank you for bringing highlight another area that we need to focus on. අපි ඒකට focus එක අපි කරගෙන යමු. ඒ අතරම අපිට අදහස් ලැබුණා මේ code of ethics එකයි quality assurance ගැනත් අපි කතා කරන්න ඕනි in the future. ඒ කියන්නේ දැන් ගොඩක් එතකොට මේ code of ethics එකයි එතකොට checks and balances ගැන දැන් මේවා අපි highlight කරපු දේවල්. අජන්ත මේ ආපහු සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා අජන්ත කියන්න. අනෑස මම ඒ වෙලාවෙම සම්බන්ධ වුණා මේ විදුලිය එනකොට මේක මාරු වෙච්ච නිසා මම මුළු මේකම හිටියා. අවසාන කරන්න කියන thank you sir. දැන් අද අපේ නදීක කියලා නමින් හිටියේ දුලිප් සහ දෙන්නෙක් හිටියා. ඒ විදිහට ඇත්තටම ඔබතුමන්ලාගේ මේ ව්‍යායාමයේ ශක්තිමත් කරන්න තව පුළුල් කරන්න අපි මේ කණ්ඩායමෙන් ටිකක් පිටට අදත් අපිට කතා නොකරට මම හිතන්නේ අලුත් කීප දෙනෙක්ම සම්බන්ධ වුණා. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ සියලු ක්‍රියාදාමයන් වලට පුළුවන් තරම් පිරිස සම්බන්ධ කරන්න. අපි විශේෂයෙන් තනියෙන් හඳුන්වා දුන්නේ නැති වුණත් මම විශ්වාස කරනවා මේ ඉන්න කණ්ඩායමට යමක් කරන්න පුළුවන් අය මේ හැමෝම යම් අත්දැකීමක් තියෙන නමුත් මේ වෙනකොට හුදකලාව යමක් කරන්න උත්සාහ කරන අය. නමුත් ටීම් එකක් විදියට ටීම් වර්ක් එකක් ඇතුලේ අපිට යම් සාපේක්ෂව යමක් කරන්න පුළුවන් කියලා විශ්වාස කරනවා. අපි ඒක ඔබතුමා ඉන්න අදහසෙම ධනාත්මකව මේ සියලු කරුණු කෙසේ හෝ කරනවා කියන තැන ඉන්නව දුෂ්කර වුණා. ඒක ඇත්ත මේ බොහොම ස්තුතියි කතා කරාට ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගත්තා නම් දැන් අපි මේ අර කියන්න වගේ බොටම් අප් ප්‍රොජෙක්ට් එක තමයි අපි කරගෙන යන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි පුළුවන් තරම් රටේ ඒ ග්‍රාස් රූට් ලෙවල් එකේ කට්ටියක ඉන්වෝල්ව් කරලා ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය අදහස් එතකොට ඇඩ්වයිස් පුළුවන් තරම් ලබා දීලා ඉන්න සීනියර් එක්ස්පර්ට්ස් ලාගෙන් එතකොට මේකට පොඩි ඩයිරෙක්ෂන් එකක් දෙන එක තමයි අපි කරගෙන යන්නේ. එතකොට අපි තව කිව්වා තව ඉන්ඩිවිජුවල් ලෙවල් එක හරි ගෲප් ලෙවල් එකකින් හරි තව ඒ කියන්නේ වෙන විදියට මේ උදව් ලැබෙන්න සැලසෙන්න ඕන දේවලුත් අපි හදලා දෙන්න මහන්සි ගන්නවා කියලාත් කිව්වා. ඉතින් අජන්ත ඒක නිසා පුළුවන් තරම් මේක කරගෙන යන්න මෙහෙම අපිට කරගෙන ගියොත් හොඳ තැනකට අපිට එන්න පුළුවන් කියලා හිතෙනවා. ඒ කියන්නේ හොඳ දැනුමක් ඇති අඩු ගානේ යන්ග්ස්ටර්ස්ලා ටිකක්වත් මේ විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන් වුණොත් ඒකත් ලොකු දෙයක් නේ. ඉතින් ඒකයි. අනිත් එක ඉතින් අපි දැන් ඇත්තටම මේ ඉරිදා මේ හමු වීමට අමතරව අපි ෆිසිකලි පුළුවන් අවස්ථාවල
නිතර මේ සාකච්ඡාව දිගටම අපි කණ්ඩායමක් විදියටත් කරගෙන යනවා සර් කොහොමද? ඒක හොඳයි. ඉතින් අපිට දැනුම් දෙන්න පුළුවන් වෙලාවට කතා කරලා මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා ඔයගලන්ගේ අදහස් අපිට ලබා දෙන්න. එතකොට මේ අපි මේ අගෝස්තු මාසෙ මේ යං අයට කතා කරන්න අවස්ථාවක් ලබා දෙමු. ඒගොල්ලන්ට හිතෙන විදිහට ඔයා දැන් ඉස්කෝලේ වැඩ කරන නිසා ඉස්කෝලෙන් පුළුවන් නේ සමහරවිට කට්ටිය ඉන්නවා නම් කතා කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන් ගෲප් එකෙන් කාට හරි කතා කරන්න අවස්ථාවක් ලබා දෙයිලා අපි බලමු අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් ඉස්සරහට. හරි බොහොම ස්තුතියි. එතකොට තව කියන්න තියෙනවද ඔයාගේ අර ප්‍රොජෙක්ට් එකේ තව අප්ග්‍රේඩ් මොනවා හරි අප්ඩේට්ස් මොනවා හරි කියන්න තියෙනවද මේ ගල්ලංගුරු ප්‍රොජෙක්ට් එකේ? ඔව් සර් මම මේක මග කිය ඉන්නකොට තමයි නැවතුනේ. එතකොට අපි ෆුඩ් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරමින් යනවා. බොහෝ විට සාර්ථකයි මේ සතියේ. ගල්ලංගුරු ප්‍රොජෙක්ට් එකට අදාළ මේ මොනවද දරාංගුරු ප්‍රොජෙක්ට් එකට අදාළව ඒකේ දිස අපිට තැනක් තෝරා ගැනීම පිළිබඳ පොඩි ගැටලුවක් තිබුණා. අපි ඒකට ස්ථානයක් ඕන නිසා අද දවසේ අපි තැනක් තීරණය කරගත් අපේ හිතවත් කෙනෙක්ගේ අක්කරයකට ආසන්න අතහැරලා තියෙන භාවිතා නොකරන ඉඩමක් අපි ඒක මේ සාකච්ඡා කරලා අපේ කටයුත්තට මේ යොදා ගන්න තැන විදියට අපි අද මේ 4 දිනක ස්ථානෙට ගිහිල්ලාම අපි ඒක අවසාන තීරණයකට අවසර එතන තමයි අපි කරන්නේ කියලා. මොකද යාවටින් මේ දේවල් සපය ගන්නත් පුළුවන්. පළවෙනි එක විදියට ඉදිරි සතිය ඇතුළත ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න තමයි අපි යෝජනා කරගත්තේ. මම හිතන්නේ දැන් මේ වෙනකොට මේ රැස්වීම යන අතරේ මෙසේජ් එකක් එනවා පාසල් නිවාඩු කියලා. අපි කතා කරගත්තේ එහෙම වෙයි කියලා මේ පෙට්‍රල් තත්ත්වෙට. එහෙම වුණොත් අපි කණ්ඩායම මෙතනදී මේ සතියේම එකතු වෙලා අපි අර පොඩි ඒකේ රිසර්ච් මට්ටමේ දැන් මේක කරලා බලන ටෙස්ට් එකක් කරලා මට්ටමට යනවා කියන තැන තමයි දැනට ඉන්නේ. එතකොට මේ අපි මේ අර මේ දරංගුරු ගැන කතා කරාට දැන් අද මේ එන්වයරන්මන්ට් එක ගැනත් ගොඩක් කතා කරා. එන්වයරන්මන්ට් එක වෙනුවෙන් කරන්න ඕන වල දේවල් ගැන. ඒ කියන්නේ දැන් එතකොට ඒක ගැන කතා කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එනර්ජි මොන විදියටද එන්වයරන්මන්ට් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි විදියට අපි මේ කරගන්නේ කියලා. එතකොට අපි ගල්ලංගුරු ප්‍රොජෙක්ට් එක දැන් අපි తాවකාලික මේ අපිට සැලසුමක් හැටින්නේ කරගෙන යන්නේ. ඒක ඉතින් අපි කරගෙන ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ බලමු අපි ඒකෙන් තව නිදහස් වෙලා වෙන එකකට යන්නේ කොහොමද කියලා තව ඉස්සරහට බලමු. ඒ වුණාට අපි දැන් මේක මේ විදිහට කරගෙන යමු. එහෙමයි. බොහොම මේක අපි ටෙස්ට් කරලා බලමු. විශේෂයෙන්ම මම අද මට ඉතින් පුද්ගලයෙකු විදිහට හඳුන්වා දෙන්න බැරුණා සර්ලා දන්නේ නැහැ. ඇත්තටම අර සර්කුයි අපි පුද්ගලයෙකුට මතුවීමට වඩා වැදගත් කන්සෙප්ට් එක කියන අදහස. නමුත් දැන් අද අපිට අදහස් දක්වපු නදීක පෙර කියන්නේ එයාගේ බිරිඳේ දෙන්නම මේ අපිත් එක්ක ක්‍රියාකාරී වැඩ කරන දෙන්නේ කොරෝන අපිට වඩා ටිකක් ඈතින් කලුතර ඒ ගෲප් එකක් ඔව් සමග ඉන්නවා. ඔව් දැනටමත් මේ යම් ප්‍රමාණයකට මේ ආහාර ද්‍රව්‍ය වගේ දේවල් නිෂ්පාදනය කරන එහෙම කටයුත්තක නියැලෙන කෙනෙක්. ඒ නිසා අපි ඉස්සරහට එවැනි අපි අපේ සාකච්ඡාවක් ඇතුළේ ඉන තත්ත්වයන් මතුවෙන දේවල් එක්ක සෑලව දැනුවත් කරමින් අපි එකතු වෙන්න සර්. ඔව් ඒක තමයි. එතකොට අපි අර මේ යෝජනා කරලා හදාගෙන යන අර ඩේටාබේස් එකේ හැම ඒවයි උදව් කරගන්න ඕන නම් ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. ඔව් සර්. හරි හොඳයි එහෙනම් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. අපි ඊළඟ ඉරිදා ආපහු සමුවෙමු. ඊටාම වැදගත් ටොපික් එකක් දැනටමත් ලැබිලා තිනවා. මම ඒක දන්වන්නම් මේ තව අපිට හෙට වෙනකොට. හරි බොහොම ස්තුතියි. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලු දෙනාට. Professor Lakshman, thank you very much. Hari, thank you Ajanta. Thank you. For the support. Thank you all. Thank you, Chula. Thank you.